Что ж, господа, всем привет, всем здравствуйте, с вами Скрэп, сегодня с вами Genshin Impact, доброго времени суток и поехали. И поехали мы в Genshin Impact, который импакт для женщин, точнее Genshin, ну типа, что-то такое. Пупупек, папипук, папулек, бобабек, тот-то жбук, шпубабек, это вам чей-то жук. Уху, ахаха. Окей, great art. Пукпек. Папупеки, бобабулек. Это чьи ташбадеки, яничгулек. They what if crystallize scaled of death. Увы. Ну, как-то сильно, не? Типа, вся суть дефа в том, что он дает защиту. А crystallize это еще доп защиты. Если у тебя еще доп защита будет зависеть от твоей защиты, ты же вообще бессмертный будешь, нет? Ну, то есть, понятно, что защита бесполезных стат, по большей части. Все доджится, потому что... Вот, или, опять же, через щиты играется. Но... Ты не убедишь меня брать мастерство на Гео Перса. А я не предлагаю. А, чтобы щиты были покрепче, я понял. Ну, да. Потом комба. У тебя поэтому и щиты, и эти самые, и защита. Господи. Зачем бить камень? More speed. Crush. Джин джин джун джабидуран джумбин джин джин джо буджан. Пупупек, папипук, бабубек, шбубибук, тут-то жбук, шпипулек, это вам чей-то жбек. Михой, I don't have a favorite child. I love them all the same. А почему? А еще они где-то говорили, что типа они, ну, я почти уверен, что ГГ задумался именно как Этер. Ты делай принцессу бездной.
А может, никогда и не заявляли, потому что, типа, он не... Ты понял. А Бата они, может, не заявляли? Пекисы. Чё мы тут ходим, бродим, прыгаем? О, просто опять забагай пошел, да? Сейчас. Покушать тебе положим. You want to learn some Favonia's blade work? All right then, I'll teach you. Oh yes, I'll teach you all right. Mark my words. Aristocratic etiquette is all just for show. Just smile and nod along. Если не будут говорить, что им какой-то канон. Вот только ясно, кто сидит счастливым лицом I чаще. don't take them that seriously. Тогда я рад, что выбрал женского персонажа. Чё это разлегся? I condemn you. А, я вас бить-то не должен. Точнее, не вас я пить должен. More speed. More speed. Can't see. Come at the farm. Beg for mercy. Crush. Rack and ruin. Rock and Ruin. Награды жгаденов. Не то. Это нам пока не надо. Бабу-бибу-бом, бабу-бесы, бибу-бабибу-бибу. Возможно, там жгагулесы жбут там. Thank you for complete. Буду-биду-бум, бабибу, Add пам-пам-бум-бибу-бум.
Ну что, Господу-то помолимся? Пора, пора. Господу помолимся! Господу не домолились. Очень ничего нового. Окей. Да пошел ты! Говна поешь! За что? За что? Синжбен. Why? Не покаялся, прежде чем молиться. Суман, суман. Это же не у него был суман-суман. Это же у Кеи был суман-суман. Фе! I see you. Арагита. Арагита долго ждал, дождался золотую награду. Не дай этому шансу ускользнуть. Хочешь поиграть? Хорошо, что поиграем. Арагита спрятал разные картинки под ящиком. Посмотрим, если у Нары способность никогда не забывать. Запомнишь, где охотится с наибольшим количеством черт? Хорошо, начнем. More speed. И больше всего через, знаешь, жизнь спрятанная. Типа... Хи-хи, Арагита, очень рад тебе, Нара. Приходи, еще поиграй с Арагитой. At least good luck doesn't discriminate by clan. Неплохой сундук, правда? Может, поищем хозяев, продолжим еще парочку сундуков? Лол. Ты спуки, ты знаешь это? More speed. С таким выражением лица кто угодно будет спуки, да? Такие шаронары топовые. Еще одна отлично взятая идея из Зельды. И доведенная до ума, да? Пека-пека. Let the show begin. Crush. Нога чешется. Eye for an eye. You shall. Shudder. Господи. Rack and ruin. Let's dance. Can't see. Crush.
Буду-буду-да-да-дам. Буду-буду-баби-дам. Боба-буби-добик, шпек. Это ж бубилек. One with the farm. I love root. More speed. Flood of frost. Beg for mercy. Eye for an eye. Enshroud. Shudder. Crush. Rack and ruin. That's it, you've got it. Испытание препарающих таблеток проходит гладко, пора вернуться к Хаджанат. Хаджанат. Time to return to Хаджанат. Ну, если вернулись, я вас уже заждалась тут. Ну-ка, давайте рассказывайте мне, как сработали мои препарающие таблетки. Хаджанат так взволнована. Сначала вы говорите о отчетах, но не понимаю близко к сердцу. Потом рассказывайте обо всех неотчетах и достоинствах препарающих таблеток. Вот значит как, поняла, пока что взрыв не удается всесторонне контролировать, поэтому результат такой нестабильный. Еще необходимо добавить к взрывчатым веществам щит, чтобы то сдерживать детонационную волну, а также уж предварительную остановку. Так, именно это идет немного, но что касается финансов, хорошо, что у меня есть накопление. Так, есть надо раз в день. Есть надо раз в день продать старую аппаратуру, думаю, на все должно хватить. Раз в день? О, нет, прямо даже представить себе это не хочешь. Почему же ты раньше скажешь, что проблем с Морой? Ой, да не переживайте, будет вам плата, как я обещал, не маленькая. На это я уже давно выделил особые средства из своего бюджета. А касаемо питания, мне раньше приходилось есть раз в день, а иногда всего 3 раза в неделю, так что я давно привыкла. Нельзя же так жертвовать здоровьем. Прямо ночь хочешь задать один вопрос. Хаджанат, почему ты так хочешь стать известным ученым? Тебе в самом деле так нравятся научные исследования? Хочешь проявить себя или же надеешься работать на архиве много моры? Неожиданный вопрос, я так сразу не отвечу. Наверное, потому что раньше давно насмехались, вот я и не могу с этим смириться. Если у меня получится доказать, что я способен на многое, жизнь моя станет лучше. Так вот какая у тебя мотивация. Поэтому ты углубилась в научные исследования. Да, только что прямо на это и спросила. Да, в стране, где знание ценится больше всего, только наука поможет сделать карьеру. У меня нет особого таланта, да и интеллектуальных способностей на среднем уровне. Таким, как я, только и остается, что выбирать непопулярные отрасли, в которых мало кто разбирается. Так, большими усилиями получается добиваться своих результатов. Человек, который долгое время посвящал себя одним лишь исследованиям, забывает, как вести себя с другими людьми. Характер у меня вряд ли улучшился. Мир все еще полон хороших людей, и не стоит вечно цепляться за прошлое. Оу. Я должен отлучиться, кое-что сделать быстро. Точно, а теперь у тебя еще и такая выдающаяся цель появилась. Вот и жизнь твоя оказывается с новыми красками. А если ты вдобавок к этому будешь сохранять спокойствие и общаться вежливо, наверняка многие захотят помочь тебе, и ты обретешь множество помощников для своих исследований. Спасибо за совет. Я заметил, что заниматься алхимией очень интересно, но это еще и намного проще, чем разбираться в повседневных проблемах и делах житейских. Посвящав вас, я и правда задумался над своим поведением, мне следует поработать с своими эмоциями. Ну, в общем, спасибо вам за помощь в тестировании. Она же сначала нам пыталась это запугать, потом тебе подкупить. Спасибо за помощь в тестировании препарающих таблеток. Мне пора возвращаться в город, еще нужно под научную работу написать. Помимо обещанной награды, возьмите еще и это. Зажопился, таки разжопился. Спидран какой-то? Маркуш, привет. Что это? Это был лучший химический котелок, я на него столько мор потратил, но совсем им не пользуюсь. Ой, ты что это вдруг откажешься от такого ценного оборудования? Прибавляющие таблетки в корне отличаются от классических зелий. Для их состояния уже моя новейшая аппаратура, так что этот котелок мне не пригодится. К тому же, помимо награды дал вам обещание, считайте, что этот котелок его свидетельство. Вы можете использовать его, чтобы, чай там сварить или суп. Котелок обладает экстракционной способностью, так что сваренный в нем суп должен получиться просто великолепным. Ну а ты так расстраиваешь, что не откажешься, у тебя все получится, Хаджанат. Безусловно, ждите от меня хороших новостей. Уходит. Жге, как ты думаешь, мы же дома дело сделали, да? Обычный предсказатель приключений нам тоже не стоит слишком волноваться. И то верно, аж прямо не будут топиться с выводами. Может, однажды, когда мы уже забудем об этом дне, Хаджанат станет известным ученым, позовет нас к себе навстречу. Так, хватит, Павел слишком много думает. Идем, Павел хочет пользоваться чайку в этом котелке. Ну-ка, давай. Котелок травник. А, ну он, типа, понятно. Домой. Да? Нет? Да? Да? Нет?
Да? Нет, нет, да? Нет? Видимо, да. Больше да, чем нет. In the house. Котелок in the house. Так, сейчас вас посажу. А сам я еще на 5 минут нужно отойти, я прошу прощения. Срочная беседа. More speed. Your perspective is just tunnel visioning. Your theory is just putting the cart before the horse. You just can't beat the atmosphere here. 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 Just can't beat the atmosphere here. You just can't beat the atmosphere here.
atmosphere here. You just can't beat the 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 atmosphere here. Продолжаем. Just can't get the atmosphere. Ба-ба-ба-ба-бам, ба-да-да-дам. Ничего, продолжаем. Ноэль. Буби-ба-би-бо-бам. Буба-буле-баш, бабу-боба. Блин, вот не твою бы озвучку, а русскую многоголосую, эпик был бы. Компания тут чуть не отнять интересная. Но только китайцы смогли, считай, сингл прикрутить в магазин, который приносит миллиарды и не рублей. Не твою бы озвучку, а русскую многоголосую? Что за твоя озвучка? Ты по Геншин это? Была бы русская озвучка? Да, конечно, была бы офигенно вообще. Компания, говорит, интересно. После компании обычно говорит, я пошел компанию, пошел мультиплеер. Тут мультиплеера толком нет, поэтому... Насчет сингл прикрутить магазин, который приносит миллиарды рублей. Гача, да? Гача они такие. Насчет только китайцы? Да ладно. Но только китайцы догадались сделать free-to-play проект. Другие какие-нибудь есть? Я вот не знаю. Free-to-play ААА. И не условно free-to-play, а прям free-to-play. Не Destiny какой-нибудь. По то, как ты читаешь, делай, говорит Макуш. Ага. A thesis on chivalry. Favonia's bladework fundamentals. So much to learn. Так, да, это мы походили. Погнали. Ты неважно выглядишь. I don't? I'm sorry to make you worry on my account.
I've been busy preparing for the exam is drawing nearer and nearer. Right. It's just that I've failed several times. Я могу помочь? No, thank you. I could take care of myself. This is my exam, and I'm taking it to fulfill my dream. Any obstacles I face are mine to overcome. Plus, there is still some time to go before the exam arrives. Well, you're the honorary knight of Mondstadt. It won't do for me to take up so much of your time. But on the day of the exam, if Пойду. on the night's schedule, I think it should be half a year from now. Полгода. But it's just half a year. Even though there is still some time, I've planned my. Well, there's always coffee if I feel sleepy, and I have some Изматываешь water. себя. Did I get too worked up? No. I apologize. Я в for Immortal getting тоже sleepy in net such bad из. shape. I'm okay now. Что такое net из? Говорят, она даже купилась. Хотя там система повреждений просто эпическая. Ну, Диабло не видел, пардон. А она АА проект? Окей. Лучше снять тревогу. But every time I think of the exam, I get so nervous. Only studying or training helps to relieve, but in the end, I keep finding. Блин, это все походили. Так. Топ Mobile Games. Mobile. By Worldwide Revenue for август 2022. Overall Revenue. Honor of Kings. Что это такое еще? PUBG Mobile. Так, стоп, погоди. Еще раз. АА проекты нам нужны, Линца. Они просто богатые. Понимаешь? Не те, которые зарабатывают много. А так, чтобы ААА. А я не знаю, какие из них здесь такие. Candy Crush Saga вряд ли АА проект. PUBG точно не АА. AAA. И 5 лице состоит с лицом к лицу. You mean studying isn't the only preparation I should be? Oh, if I don't overcome my fear of the exam, I will just repeat the same mistakes over and over again. А, в смысле, тоже китайская компания, она free-to-play. Насчет А, не скажу, насчет таки А, что не понимаешь, что это назвал так. Не, ну в смысле, Genshin это точно А, тут офигенная, тут А, озвучка. Очень много персонажей, все озвучены профессиональными актерами. Б, офигенный визуал, графика, все дела. С, геймплей, у тебя открытый мир, все дела, очень поработанный. Д, сюжет, сценарий. Что еще тут? Все, во все аспекты все вложено по максимуму. Что тут страдает? Не знаю, мультиплеер? Ну, есть... А проект не обязательно обладает мультиплеером, поэтому... Не знаю. Whenever I encounter something unexpected, I can't think straight. And whenever I start worrying that I might fail again, my mind goes completely blank. Ты могла бы сдать еще несколько экзаменов, чтобы привыкнуть к Take атмосфере. some more exams? Would that really help me? Well, it's true that the more I study, the more unprepared I feel. It's inevitable that I'll run into something unexpected. But if I can simulate the atmosphere of an exam, then I can learn how to cope with it. But where would I even go to take one? Я часто рейтингую испытания гильдии искать причин, помогут тебе стать сильнее. The Adventurers Guild? You can get stronger just by passing their exam? Oh, that sounds a little difficult to believe. Well, since it's recommended by the Honorary Knight, then I have to give it a try. Бам, буби-буби, баш-бу-бу-дам. Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. Мы надо лутать. What kind of Вот, commission ходи, would я you сейчас take on today? лутай экономили на современном собой, а мог бы встречу с Новель пройти. Эти как экзамены You wish to гильдии. take an exam? Please wait while I verify your adventure record and the status of your recent commissions. Ну, таких, да, нету. Сейчас из-за, считай, только Horizon Forbidden West. До Стражи Галактики. Грифония там завезли Мамдага, но сюжет не завезли. Forbidden West лег как гидию, как Стражи, ну, можно считать кино.
Ну, значит, они не тыпово проекты. А мог бы квесты песов проходить, мейн-сюжет проходить. Но уж точно не встречи. А почему лицах? Еще раз. Спрашивает Нель. Miss Catherine. Actually, I am the one who wishes to take the exam. Oh, Noelle. You are finally ready to join the Adventurers Guild? Наконец-то хочешь Wonderful. вступить. I will process your application at once. No. I just want to take an exam for the experience. Даже вспоминать про них. Right now, I don't have any plan to become an adventurer. I'm sorry. I see. What a pity. Our exams are only available to official members of the guild. The content of each exam is determined based on the adventurer's individual experience and commission status. As such, I am unfortunately unable to arrange for you to have an exam. А мы проходили экзамен? Нет же, по-моему. However, since you just want to experience what an exam is like, perhaps you can talk to Cyrus, the branch master. As it happens, he has recently been working on a new entrance exam for the guild. It has not yet been approved for official use. Perhaps you could give it a trial run. Я точно помню, что я не сдавал такой экзамен, когда вступал в гильдию. Indeed. Although the entrance exam does have something to do with you joining the guild, you can ask Branchmaster Cyrus if you require more details. He should be Доля at ангелов. right now drafting the syllabus. Открывается вдохновение. Понятно, бухает. Syllabus. Others in the guild have produced several drafts, but all of It sounds as if I'll have a good chance of running into something unexpected. Да, попробуем. Yes, let's. Oh, I wonder what will be on the exam. Hunt down 3 ruin guards. Could it be a little too difficult? What am I thinking? The newcomers will run a mile. Hunt down 3 boards in the forest. Nay, the guild will never approve that. Он любит число 3. Что ты делаешь? Oh, it's you. And Noelle, I see. Hello, Mr. Cyrus. Are you working on the exam syllabus? Don't get me started. Since the Travelers Isa. solved the Storm Terror crisis and became Mondstadt's hero, a whole load of young people got excited and decided to join the Adventurers Guild. But most of them have no experience at all. They can't even handle a single slime without getting all battered and bruised in the process. So some genius in the guild decided, why don't we make an entrance exam? That sounds like a good idea, no? This way the adventurers won't get hurt so easily. Yes, but if the exam is too difficult, no one will want to join. A few scrapes and bruises is nothing a strong will can't compensate for. Why doesn't anyone else in the guild understand this? Anyway, I already rejected 2 drafts, and now I'm working on a 3rd one myself. It's absolutely crucial that I get the difficulty level right. If only someone could give it a test run. Then, Mr. Понятно. Cyrus, Можно will you- попробуем, мне очень интересно. Noelle. Она хочет сдать. Yes. Please make Лично, sure the Excellent. что ты типа That's the преодолеешь, spirit дать не of a самый true сложный. adventurer. First, since adventurers often work in groups, you are welcome to invite А, others to может assist with the race. помочь ей. If the traveler is willing, please join Noelle. Даже на самом сложном уровне можно попросить о помощи. Indeed. Second, there are 3 parts to the exam, which Тупо are как-то. basic knowledge, survival skills, and a combat exercise. You only need to pass 2 out of 3 parts to succeed in the exam. But of course, Noelle should find she has no trouble getting a perfect score. Так что ты все равно можешь сдать экзамен, даже если не умеешь сражаться. Ахаха, типа Нель не умеет сражаться. And finally, remember at all times that being an adventurer takes courage and resilience. Ad Astra Abyssosk. Add Astra Abyssosk. Абиссалск. Ha! That's the spirit. Without a true Базовые знания. be well versed in all sorts of relevant knowledge. Так, давай. 3 вопроса. Можете посовещаться. An adventurer must be well acquainted with their environment to make sure they can obtain any resources they need. Tell me, which of the following local specialties of Mondstadt cannot be found near Wolvendom? Dandelion seeds? Calla lilies?
windwheel asters, or small lampgrass. А сетяшка точно там есть с финдомом? Семена дуванчика, наверное, могут быть. Ответная аста вряд ли. Wolvendom. Очень I круто. remember reading that. Ага. No, I must have. Условия роста, условия, которые Гриффиндор не может обеспечить. Тут еще четвертый вариант добавился. Он не спрашивал по Лилию Калву, ну окей. Ветряная аста. That's it. The windwheel aster mostly grows in Storm Terror's lair, at Windrise, and near statues of the Seven. All the others are much more widely found. Mr. Cyrus, our answer is windwheel aster. Correct. On to question 2. An adventurer must always learn from their Записывай experience. дневники. There is Всё. a famous adventurer who once went exploring all over Liyue. Thanks to the notes he took of each location that he went. Young and Как его зовут? Experience, writing diaries. It seems like adventuring requires constant self-reflection. And regarding this adventurer, I do believe I have read about him. He even made his... Wild Said Wyatt Рольд. По-моему, Рольд. Дневник путешественника Рольда. That's it! correct. I had thought this question would be a little more challenging to adventurers from Mondstadt. Once again, Noel, you never fail to impress. Last question. Let's have some fun with this one. The most terrifying domain for adventurers from Mondstadt. The Безветренная земля? what awaits you there is a sea of ashes and the deathly silence in the air. Как называется это место? Прах, безветренная земля. Может, это море праха? Пепельное море. Correct. Ну, Эль даже ничего не сказала. Someday you too will pass through this domain. Домен, а не подземелье. Типа, через этот регион. К слову, он говорит, что однажды мы туда отправимся. А? But be warned, things start to get a little trickier in the survival skills test. Now, Так, не готовься покрикивать в хороший охотник. Dandelion wine. You've got to bam bam change bam bam jang. Jin boom jung, jin boom boom jung. okay, let's begin part Ready and willing, Mr. staying well fed and making sure to prepare sufficient. Так. The second part of Приготовление еды. is to prepare. Firstly, the ingredients Легко найти в дикой природе, легкое быстрое приготовление, еда должна быть в состоянии помочь человеку в тяжелом положении вновь обрести силы. Go ahead. Cook some. Вкусное и страстное блюдо, которое соответствует всем критериям, принеси мне на пробу, какое оно будет Just bring готово. it to me. Simple ingredients Yes, on a let's rainy see. night. Живая консерва? Нет, конечно. Рыбный шашлычок. Мясной стейк. Так оба. Ну, воскрешает мясной стейк. Стоп, рыбный шашлычок. Они оба ведь подходят? Ну... Ну, рыбу, наверное, поймать легче, чем мясо раздобыть. Давай рыбный шашлычок. Mondstadt grilled fish. You have a point. All it needs is a fish fillet and some pepper. А перец нужен, а перец хрен раздобудешь, Okay, он только then. в Once Лие. it's ready, we can always change our minds if we have a better. Куриный шашлычок с грибами. Рыбный шашлычок. А, перец. Окей, перец, рыба. А мясной стейк? Просто мясо. Вообще ничего не надо. Ну, мясной стейк получше. Oh, you're ready to go? Steak! Steak! Ha ha ha! Hands down the top choice of a true adventurer. Просто потому что вообще один ингредиент. Simple ingredients, highly nutritious, and most importantly, all you need to cook it is an open flame. Да. And when it's not an emergency, add in a Слышите, bit того же of 5 seasoning идеально применение к вину. Really? If you like it so much, I can always make a few more. Все это сделать для того, чтобы Ноэль приготовил закуску. Not at all. I was merely contemplating having a celebratory libation on Noel's behalf. Странно перевели, ну, короче, я просто хотел...
Поздравить тебя с, типа, с хорошим выбором. In any case, congratulations on Вот. passing part 2 of the exam. Up next is the final stage. Go get yourself ready. Then meet me at Bright Crown Canyon. Так, первый вопрос еще сложно, а второй прям вообще халявный пипец. Испытание. Какая-то штука летает. More speed. Нет, погоди. Time to. Ha! Shudder. Ad Astra Abyssal. Итак, давайте начнем. The most ferocious, Магический бой. dangerous. This is the last Как part можно of быстрее this. одолеть I стажа руин. watching- Okay. А, не могу настроить? Ну вот, ну ладно. Someone needs assistance. Let's dance. Let's fight to the death! Crush! Can't see. Shudder. Eye for an eye. Enshroud! I'll protect us. Crush. Какая его грубая. Honorary knight. I did it. Это ты сену туда? Entirely. Whenever I've taken an exam in the past, I always get nervous and I can't control it. I know that it's just like in training, but I always end up worrying I might fail. But not this time. This time, somehow... Когда ты рядом, я чувствую себя спокойней. Это потому что у тебя есть все, что нужно. Спасибо. Я обязательно пойду. Oh, back already? Even the third part. Now, you passed with a perfect score. Oh, well, it's all because I had an honorary knight by my side. Да. Without further ado, it gives me great pleasure to officially grant you the title of Adventurer. May your days ahead be filled with adventure, and may you boldly explore. Ха-ха-ха. I never thought I'd see the day when Noel would finally come around to the idea of joining the adventurers. Сейчас мы его высадим. Oh, Mr. Cyrus, I'm terribly sorry, but actually, There's no need to talk like an outsider anymore. From now on, you can call me Branch Master, and I will call you Adventurer. Бедняга. I'm very sorry, but I actually wasn't planning to join the Adventurers Guild at all. I just wanted to take an exam so I could get used to the atmosphere. I thought it might help me better prepare for the Knights of Favonia's selection exam. Я узнал, что означает Индия-заводчик. А ты не знал, Бархуш? А ты думал Индия-индус или чё? Монштадт, Лье, Иназума, Сумеру, Фонтейн. Кстати, не обращал внимания, что эти самые... Там одни и те же узоры. А, не, погоди, все правильно, они же из одной и той же страны.
Huh? Oh, how Как can же this так? be? I was just about to recommend you to the perfect adventure team. Кстати, смотря твой стрим, я смотрю, считаюсь чистый катализированный спойлер. Ну, блин, тут такой, знаешь, контент. Маркуша, насчет спойлера, ты пока доберешься до этого контента, пока до него дойдешь, ты же все забудешь. Why not give it some more thought? Even if you're not ready to be a full-time adventurer, you'd be more than welcome to help out every now and then. О, попросил Ноэль помогать гильдии. Все, теперь ГГ Ноэль. Мне кажется, независимая. Да, independent. Just think of it as А ты реально думал, что индусы, Маркуш, или что? part of your exam preparation. You know, if you think about it, adventurers have a lot in common with the knights. Both want to defend Mondstadt. Exam preparation? Defend Mondstadt? Индиго синие, да. Yes, precisely. I assure you it won't take up Индонезийские. too much of your time. I believe it's only around 4 commissions per day. Отсылочка неплохо. Всего лишь 4 поручения. Кто же еще понял 4 поручения в день? 4 commissions? Maybe if I can squeeze out some time from my breaks. Ноэль, ты справишься. Что? Лоу, я ее еще и подзужу, чтобы на делике выполняла. Серьезно? If I'm not careful, the urge to accommodate just takes over. I'm sorry, Mr. Cyrus, but I'm afraid that my answer is still... Please, Noel, I'm begging you. We need your help. Типа террария или Айзека. Кто странные штуки? Игры типа террария или Айзека? Хорошо, как расшифровывалось инди-разработчик? Почему инди-то, Маркуш? Хочешь иметь все, а не ждать, как повезет. Хочешь иметь легу, делай делики. Осел. Well, if my assistance is required... А тут я говорю, ну реально пора возвращаться к занятиям. Хотя я только что и говорю, давай соглашайся. Oh, Может быть, в другой раз. Несмотря на высший балл, возможно, еще слишком рано вступать в гильдию скорее приключений. Окей. Классика же. Классика хорошо. Че, пока хорош, наверное. Отличный вступительный экзамен. Можно его запороть. Ну и есть еще другая ветка, соответственно. Что-то знает, на теме припать совершенно без зависимости от каких-то обоснований. Так, чё? Луна глобал квеста сделать, наверное, мне кажется, да? Происполнен луна мой, проведите экзамен. Происполнен луна мой, месье Елань, проэкзаминируйте всех 3 кандидатов, чтобы найти достойный опор небес. Во. Ну, короче, ты не задумывался, Маркуш, думал просто. Ну, инди-игры, все, странные игры, все. Тут-то, как бы еще, понимаешь, independent тоже растяжимое понятие. Что значит независимый? Типа его издатель не мучает. А если есть маленький разработчик, но он работает на большого издателя. Независимо он или нет? Это сейчас это спорно. Не знаю, как можно событие, естественно, негде. Не, ну то, что сейчас в целом не потерял какой-то смысл, означает либо маленькие игры, либо делает мало человек. Ну, это, например, как крафтовое пиво. Примерно то же самое. Не существует крафт, не существует инди. I've dealt with all kinds of people in my time, but never have I been made to stand while I'm waiting for an appointment. Oh, I mean, I think it's fun. That's called being complacent. If you're happy Хочу to йогурт. accept the way things are, you'll never be able to change anything in the future. Так, вебку выключу.
fun. That's just... Now you're just being unreasonable. All right, you two. Let's not get into a big argument over this. It's not worth it. Qianwei, that was a bit uncalled for. And Mingbo, cut him some slack. We've all been standing around for a while. It's natural to be getting irritable. Ну да, этот квест неделю назад запустил, так что это уже недельку стоят. Пиво стоит дороже, говорит Маркуш. Ну там обратная, да, система. Ну, в основном, да, ты прав. То есть, если инди-игры обычно дешевые, а крафтовое пиво, наоборот, дороже. Это да. Look, how about this? There's no rule saying we're obliged to stand up while we wait, so why don't we borrow some chairs from the guild nearby? This is... Wow, this is worthless. Fine. They're not the best quality chairs, to be sure. But under the circumstances, it would be better than nothing. Охренеть, вы тут замажорились. It looks like all three candidates Вслед have за arrived. Елань. Так эти трое... We'll meet them formally soon. Before that, let me run you through the assessment process. I've split it into 2 stages: current affairs and planning, and face-to-face interview. In the first stage, candidates are required to submit a manifesto for Liyue's development. In the second stage, we will ask them some questions in person. Простите, а чем опора занимается вообще? Мне казалось, он решает оперативные вопросы. Так у них не должно быть никаких планов развития Льюи. Он же подчиняется там Нингуан и так далее. Он должен показать свои хорошие навыки оперативной работы, может быть. На экзаменационный зал Мора не хватило, сидеть снаружи. Я же не под стандартный чат, что картинки показываются. На Трутоне чат, да. Writing a manifesto takes time, so I informed them of this requirement in advance. These are the reports they submitted. Ну и плюс, дело не только в Рутоне, дело еще в том, что это в целом чат, который не только картинки показывает, он и с разных порталов собирает сообщения, с Твича, с Пекача, с Гудгейм и так далее. Ну, картинки показывать многие умеют, это не очень сложно. Собирать с сайтов тоже не очень сложно. Там в Рутоне функции дофигища еще. Так. Wow, one of them is really thick. It's also worth mentioning a stipulation I gave them. Whoever is appointed as the new Tianshu will be expected to implement their plan as put forward in their manifesto. Failing the occurrence of some cataclysmic event, they will not be permitted to change their plan. Therefore, these 3 piles of documents in front of us represent where each candidate stands on key policy issues. There's still some time. Have a skim through, get a first impression of what each person's proposing. I'll be waiting off to the side. Just let me know when you're done. Так. План Минбо. План Минбо — состояние охватывает внутренние дела и благосостояние людей. Кажется, Минбо убежден, что величайший идеал — созидания мира. План GE. Весьма засторонне охватывает внутреннюю политику, международные отношения, контроль и другие аспекты. Основное внимание уделяется решению проблем. Он предлагает простые и ясные решения. Работа очень объемная, времени хватило только на то, чтобы пролистать. GE. Так. Какая дырка там можно, это ж какую подставу учинить можно, у меня даже мысль бежать, как таракан победить на форсу зажигалки. Говорит Маркуша. Ты про картинки? Ну давай, Маркуш, скинь ссылку на любую картинку в чат. Дырка, ага, прям дырище. Давай, что хочешь, скинь. Ну, типа, увидеть, как это работает просто. План Цянь-Вэя затрагивает многие вопросы, торговля отличается глубоким анализом. Кажется, он считает, что правила и выгоды совершенно необходимы. Ага, выгода. Ну, камон, теперь ручка не пишет. Буду стрелять.
Не, ну если хоть порнографию скинь, конечно, стреляй. Но в целом, давай, Маркуш, скинь любую картинку. Ссылку на любую картинку скинь. Привет. Я тебе больше скажу, Маркуш. Можешь скинуть ту же самую картинку, что скинула Линса. И увидишь, как оно сработает. Я душу, конечно, но мне просто, Oh, ну, yes. типа, I'll teach you all right. убедить, показать наглядно, что это не такой уж и лайфхак. Mark my words. Finished, huh? What did you think? Так. Everyone took it very seriously. Of course they did. They have the chance to be picked as the new Tianshu, so you can bet they're putting their best foot forward. And keep in mind, whoever gets in has to execute their plan as written. Nobody wants to have any regrets. А что ты думаешь, Елань? That's for me to know and you to find out. We can talk more after the interviews. We'll see the candidates now. Let's do one at a time. Start with Chenwei. Yes, ma'am. Oh? So you two are the assessment officers, are you? I had assumed that given the great import of this situation, Lady Ningguang would perhaps be assessing us in person. I certainly hadn't imagined I'd be seeing two entirely unfamiliar faces. Черт. Ну, типа, нам нужно сразу жопу показать, да? Ну, Геншин, ну я понимаю, что ты любишь играться с характером персонажей. Ну, черт подери, ну это же настолько тупо. Ну, хотя, ладно, будем честны. В реальности такие люди тоже есть. Это правда. С ними всегда неприятно встречаться. Ох, Геншин, шалиш. Так, бутер съел, стал бутерку. Йогурт съел, стал повеселее. Так, Маркуш что-то пропал надолго. Короче, Маркуш, ты здесь? Если ты меня слышишь, напиши что-нибудь. Ну, типа, я тебя слышу. Я просто упрощу задачу в разы и объясню, что к чему. Там Маркуш, наверное, картинку выбирает, которую можно скинуть. I trust you've read through my manifesto? I'd be more than happy to clarify any details you found difficult to grasp. It was written with an expert audience in mind, after all. Mind your tone, mister. Relax. It wasn't intended as a personal slight against anyone in particular. I was simply stating a fact. Это ты у хранителя облаков-то говорить научился? Cloud Retainer? You know this Adeptus? Oh, Больше, чем искать ссылку на yes, нее. I remember now. You must be the traveler that people are constantly talking about. Сейчас посмотрю, что такое ты там скинул. Что, 1000 лет грузится картинка. Ну вот, ты скинул ее, и чё, где она в чате не появилась? Nope. Пупи-пупи-пупопа, пепа-попа-пупопа. Блин, как так-то работает? Короче, зацените. То есть тут у меня она нифига не погружается, тут она появилась сразу же. Вот, то есть я нажал на кнопку мыши, открыть картинку в новой вкладке. А, все, идет, просто погрузилась. Да, я хрен знаю, что это такое. Видимо, что-нибудь там опять нарисовал, как всегда, нейросетка. Одна из божек книги так бы и сказал, что поиммиграция. Не на разрешение файла. У предыдущей страницы, да, но она что же открылась, она сработала. Короче, я уверен, что можно в гугле ее загуглить. Так вот, Махош, как видишь, в чате ссылка... Нет, не поэтому не показывается в чате, Диас, ты не прав. То есть это одна из причин. Ну окей, хорошо, я если скину, она появится, но почему? Сейчас она появилась, правильно?
Такие, типа, о, нифига себе. Скайт написал, как так? Да он колдун, наверное. Ну, не совсем. Где я там? О, да, сейчас еще найти бы себя. А вот и я нашел. Пук, 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 пук. Я понимаю, ссылка с JPEG в конце. Хорошо. Где картинка в чате? Я скину ту же самую ссылку. То же самое. Короче, у меня есть. Да блин, он про Рутони чат. DS. Да очень просто, потому что я делаю вот что, Маркуш, смотри. Вот мы такие, типа, у нас. Рутони чат. Вау. Я такой нажимаю. Избранные зрители. Ввожу туда никнейм. Не этот. А свой. Скэтмен. Ок. У меня появляется звездочка справа от никнейма. И теперь, если я отправлю картинку, она появится в чате. Теперь мы добавим в избранные зрители Маркуша. Если Маркуша сейчас скинет картинку, она тоже появится в чате. И да, скорее всего, DS прав в том плане, что тут нужно скинуть с JPEG в конце. Если он скинет предыдущую ссылку, наверное, она не сработает. Но я не знаю. Рутони чат вообще волшебный, и он, наверное, может... А что я спрашиваю, там можно проверить. Вот я сам его скину, она появится или нет? Нет, не появится, окей. Тебе нужен в конце JPEG. Так вот, Маркуш, очень простая система защиты. Нельзя просто так скинуть картинку в чат. Тебе нужно сначала получить разрешение от стримера. Стример позволяет скидывать картинки в чат только тем, кому он... Проверенным людям, короче. То есть я, если звездочку выдал, ты типа давно на стриме, тебя знают, ты мой модератор и так далее, я знаю, что не будешь скидывать мне там прон по фану, то, соответственно, ты скидывай картинку, она сразу появляется в чате. Вот и все. Очень долго я что-то разжевал такую простую идею, простите, что-то, короче, дичь. Получилось. Так. With your sterling reputation, you must have a respectable level of erudition. Perhaps you will be able to understand the concepts I have put forward. Yeah, although I shouldn't get my hopes up. Елань заканчивает беседу с социальным время, просит его позвать Минбо. Как она это сделала? Is it Ну, my ладно. turn? Yes. Please introduce yourself. I'm, Mingbo. I work in the Ministry of Civil Affairs. I've worked there for, 9 years, 5 months, and 3 days. In that time, I've handled, 2,347 cases. Нифига себе. I have 12 active cases at the moment. They should be concluded in, 16 days? My current work is related to urban planning, and I'm also responsible for, auditing the accounts. To be more precise, there are 3 parts to the accounts, namely... Is it just Paimon, or is he not very good at public speaking? Так вроде ему и не надо привод задолженности. You А know что what? вообще делает опора Let's leave your небес? self-introduction there and move on to some questions. Oh, okay. Sorry. Заканчиваю беседу с Минбо, просто позвать Жи. Ай, чё, вопрос-то где? Hello. Not gonna lie, I'm feeling a little nervous. Я и говорю по медиации, но по идее можно Яку вести на чистую умозрительную. Дофига усилий должно быть ради чего-то, а не по фану. Хотя кто-то современных маленьких характеров знает, говорит Макуш. Каким образом? Как можно вести акт? Через ссылку, типа, которая в чате идет, или что? Так она же текстовая просто. Чат ее никак не обрабатывает, только если она на JPEG заканчивается. Ну, типа, картинкой. И только если ты дал разрешение чуваку. Ну, то есть, типа, ты сейчас будешь это делать? Ну, я сомневаюсь. Если честно, я немного волнуюсь. What would you like to know? You're here to assess me, so ask away and I'll answer your questions to the best of my ability. Your manifesto is very wide in its scope, but you don't seem to be personally involved in many of the specific fields. К How одному из can you твоих be доверенных sure that you зрителей have the заранее, ability to put чтобы your сделать plan into подставу. action? Ну, блин, Пахуш, а что тебе мешает сделать это и без Рутони чата? Какая подстава, типа, ну, не знаю, угонишь ты акт Диеса, например. Ну, он возьмет всех забанит просто. Массово. И чё? Чем это
Рутоний тут в чем виноват? Чем тут дыра безопасности Рутонии? Ты просто говоришь потенциально о том, что можно украсть аккаунт у человека. А как это связано с Рутони чатом вообще? Тем, что можно картинку скинуть в чат? Да. Так ты и так сможешь ее скинуть в чат картинку. А украв чей-то аккаунт, ты можешь делать еще делов более страшных. Картинку в чат скинуть вообще ничто по сравнению с тем, что ты, блин, украл аккаунт у чувака. Можно украсть аккаунт у Рутони. Вот это прям делов он там наделает, потому что он модератор на Гудгейме. Так, прямо в лоб. Very fair question. I completely understand where you're coming from, but I'm confident in my plan. I've visited many different places, talked to lots of people with far more expertise than myself, and my manifesto is the conclusion of these efforts. Of course, two different problems can be interconnected in very complicated ways, and you might reach two very contradictory conclusions depending on which one you're focusing on. What I've tried to do is strike a balance. In other words, present an optimal solution to all the problems as a whole. Это невозможно. How do you plan to determine whether you are right or wrong about your proposed solution being the optimal one? A great question. Well, I'd start by having my colleagues and the secretaries of the Yuehai Pavilion evaluate any proposals before implementation. Post-implementation, it would all come down to the results. If it turned out that my judgment was to blame for poor results, I would take responsibility. Nice answer. All right, next question. Ну, как бы, да, понятно, Джи тут лучше всех. Seems like a great guy. Everything he said was thoughtful and logical, and he was just a pleasure to listen to. Окей, Маркуш. Here's my take on what we just learned. As you saw, Qianwei is highly knowledgeable. He proposes many excellent ideas in his manifesto, which effectively target the big issues. Вообще не видел этого. But he is very proud and incredibly stubborn. He doesn't care much about other people's feelings. Ningguo's plan is more thorough and more measured. You can tell he's meticulous in his work, very detail-oriented. But he and Qianwei are otherwise polar opposites. Mingguo is not very articulate and comes across as very timid in conversation. Perfect summary. Paimon couldn't agree more. Она не, You're good at this, Yelan. она не закончила. Last but not least, Zhi. His manifesto is full of pertinent details, his methodology is sound, and his proposals cover a broad range of fields, which is quite a rare feat. The depth he goes into in each and every area means it can only be a product of painstaking work. Plus, О, he's не, modest она and вообще good констант, at dealing with Маркуш. people. Constantly бесит всех. But what really interests me is that many of his views happen to coincide with Uncle Tien's. Having someone like Zhi take the position would certainly put Uncle Tien's mind at rest. Great. We'll see. Let's go back and report to Uncle Tien. Сейчас выяснится, что это неспроста. Дядюшка Тянь его подговорил или дал ему свои планы More speed. специально. Пара-бара-бам, пам-пам-пам-пам-пам. Что-то я так долго буду лететь. Кто всех раздражает? Emergency food? Yep. Ну не всех, меня точно. Линкспэд. Обсуждайте с дядюшкой Тянем процесс проверки. Я так себе представлял. Then let me ask this. The ideas in Zhi's manifesto are very similar to your own. Is there any particular reason behind У this? нее много потенциальных использований, но их чуть не используют. Значит, есть какие-то ограничения. I didn't want to say anything when I gave you the list of candidates, for fear of affecting your judgment. Теперь могу все рассказать. Все они когда-то были моими учениками, ничего удивительного, что наши мысли схожи. Национальный бизнес это торговля. Получилось больше всех по со мной. Понятно, не ученики, лол. Whoa. So how did you get to know them all, Uncle Tien? Chen Wei was referred to me by an old friend. Ming Guo came to my attention in the course of my work, and
As for a jury, that was pure happenstance. We first met while fishing. Gradually, as we got to know each other, we started discussing all sorts of topics. Jury came from a poor family, and his parents died when he was very young. But he was a gifted student and a fast learner. He reminded me of a younger version of myself. So Рыбацкими I started out премудростями. giving him a few words of advice when we were out fishing and noticed how quickly he got on. Вообще, перевод некорректный. Он давал ему советы, пока они рыбачили, а он мгновенно их усваивал. То, что советы рыбацкие, ни слова не сказано. Он мог давать ему советы про организацию государства. Он, кстати, другом, он тебе как родной. Right. And now, all of a sudden, he's grown into a mature young man. Заставляет задуматься. Молода, у меня уже взрослеет, и стая превратит в тягу всякого жизни и I don't смерти. know, Uncle Tian. You still seem in pretty good shape to me. You might have another few years of work left in you, don't you think? Чё, Елань, ты чё? Oh, you. There's really no need to console me. Having less energy than I Макуша? used to isn't such a bad thing. It just means I finally have a good reason to retire and spend my days doing what old men like me should be doing. Going fishing whenever I feel like it. Sounds like you sure love fishing, Uncle. Ooh, there's nothing quite like Ну, fishing. если to жидкий, pass может the приготовить time. вкуснейшую уху. Fresh fish soup. Mmm, sounds tasty. Doesn't it? Also, sometimes Особый рецепт Джи купил. when we've been fishing recently, Газ добавки, от которых плюс становится еще вкуснее. Если наслаждение, жаль, что в моем возрасте недолго я буду ухой себя радовать. Еще долго передолго. Can Paimon come next time too? Paimon really wants to try it. Let's get back to the matter at hand. Uncle Tian, we've reported back. Do you have a verdict? I appointed you as the assessment officer. И буду был спокойно твое мнение. Ты не спросили, почему Джи размышляет, как я, то и не узнали бы, что я лично знаком с всеми кандидатами. Решение должно быть беспристрастным, пошел освободить все внешние факты и тщательно изучить таланты и способности каждого. Remember, Оценка должна быть всесторонней и тщательной. Understood. Я прошу прощения, что читаю его речь, когда она так идет, но он очень долго говорит. Прям невероятно долго, то, что и так, в общем-то, понятно. Если будешь менять ему бушюру на наушниках, ни за что не бей кожаные. Я заказал шили, теперь немного хренева, не то что воду выливаю, но потом еще геометрично. А у тебя какие? Кош-кош или кожзам? Кожаные, говорят, еще более-менее ничего. Кожзам, говорят, вот этот самый ад. А у меня не, у меня они как раз такие. Тканевые. Come on, let's go talk somewhere else. Bye-bye, Uncle Tian. Look after yourself. Бай-бай! Бай-бай! Такая, Паймон. Gonna be Jerry, right? His manifesto was written. Easy. Не торопись, за ограничен по времени. У тебя еще испытания Nothing попасены. like that. The Но assessment совет не itself всегда is стоит the верить своим глазам. biggest Самая большая no-no ошибка in в работе — это intelligence получить информацию только от одного is to человека, only похищена give может быть information окутана to многим persons слоями themselves. тумана. Поэтому все должны Truth пользоваться is разными almost always источниками. hidden beneath them. For example, Wenyuan, Shanghua. Yes? Опа. Lady Yelan, what are your orders? Ugh! Who are they? Where did they come from? Ниндзя. Did they scare you? These two are Wenyuan and Shanghua. They work for me. As my trusted assistants, they are always standing guard nearby. They also perform various assignments as required. Shanghua is a business expert who gets his information by trading. Wenyuan relies on word of mouth. And there's also Upei, who's not here right now. That meathead must have been out there on sea surveillance for some time now. Is he all right? I seem to remember that he can't swim. Лол, опасно. Nothing can take that guy down. Certainly not a little wind and waves. Shanghua, visit all the commerce guilds and look into Qianwei's background. Wenyuan, go to the Ministry of Civil Affairs and look through Mingbo's work files. А чё, типа, недостаточно, непонятно, что этих чуваков нельзя бать, потому что они не умеют разговаривать? Yes, ma'am. So what about Jerry? А этим занимается Фумбо, Sure. видимо, да? Well, obviously, as the most promising candidate, we will be investigating him ourselves. Let's go to Окей. the docks first. Толпа народу, можно дать кучу новостей. Information? Why don't we try talking to Bulai, the owner of Wanyu Boutique? He does business at the North Wharf. Maybe he has some news
Actually, not a bad idea. Let's go and ask him. Нет, у меня кожа, нифига аллергия непроницаема. Эта кожа дышит, ну да, накололся, изучил вопрос. Очень сильно зависит от метода дубления, изготовления какие-то экземпляры дышки, какие-то можно как флягу использовать. Понятно. More speed. Видимо, у тебя плохой вариант. What's Polite doing here today? Look, your asking price for this batch is just too high. I can't buy in at this price. How am I supposed to turn a profit? Come on, hear me out. I'm telling you, this is the single best batch of Sunsetias ever. You won't find anyone who disputes that. I accidentally dropped one into a well, and even the water turned sweet. Even so... All right. I'll let you in on a little secret. The boss of Second Life also wants to buy from me, but I haven't responded yet. Понятно, обманывают его. If you won't take them, I'll just have to partner with them instead. And not... Okay, well, when you put it that way, I'll accept your asking price. I'll take all your stock. Don't sell a single one to Second Life. Ты же сходишь в магазин «Вторая жизнь», чтобы проверить, что он тебя не гонит? Наградус не могу. Жуть какая. Oh, what are you doing here? And to be clear, these Sunsetias are mine. I got to them first. Don't get any ideas. Да у меня в сумке много. Actually, we want to ask you about a guy called Juri. Have you heard of him before? Juri? Yes, he's quite well known. I've heard a story about him. They say he was born into poverty. His parents died when he was young, and he was treated cruelly by the local community. А где у меня? Где-то коробка их была, как раз с наушников-то. В этих-то моих тоже мне немножечко жарковато. Думал, что если их сменить. Так, номер, потом мальчика часто обижали. His neighbors was terribly rude to him all the time, but Juri never retaliated. And when his neighbor went bankrupt, he even helped support the family. He returned cruelty with kindness, injustice with peace offerings. A gentleman of talent and character, and how did I not notice him sooner? In fact, maybe I'm not too late. If I could hire him to be the brand ambassador for Wanyo Boutique. Не вычка не жарко после пары часов. Вот у меня есть кожаные, вторые. Проверим, просто проверим. Они у меня в начале были, в
сете, скажем так. То есть в комплекте с наушниками 2 комплекта амбушюр шло. А вдруг? Я, в общем-то, сразу их заменил на тканевые. Но я даже не пробовал кожаные. Да и тканью надо бы помыть уже, почистить. Соответственно, пару деньков бы потусить вот с этими. Пум-пум. Ой, перепутал right to left. Поэтому снова использую обычные вкладыши. Я когда не на стрим, тоже, короче, к этому. У меня просто у них кабель короткий у обычных вкладышей. Ну там не вкладыши, а эти, как они там называются-то? Не герметичные, как-то по-другому, вакуумные, во. И, короче, у них короткий провод, но их можно в этот самый вставить в Yeti, в микрофон. А он у меня вот тут под рукой. Но одна проблема, я там начинаю слышать то, что я говорю. Поэтому надо выключать микрофон. Собственно, на стриме это не вариант. А вне стрима вот нормально. Микрофон выключил и погнал. Я Стилсис юзаю, очень клевый себе Эготенгус. Слышал разное, как хорошее, так и плохое. Не пробовал сам ни разу. Вот у меня тоже Сибирия, только черная. Очень клевая, это сильно сказано. Не, ну визуально-то клевая. Чего тебе еще надо, собака? Это, если что, цитата. Из Иван Васильевич меняет профессию. Так. Сейчас Елань скажет, пойдем еще кого-нибудь поспросим. Типа, мало, выборка маленькая, всего 2 источника. Как видишь, этого торговца тоже обдуивают, поэтому... Чё, ты все-таки перепутал, да? Ну ладно, пофиг, наверное, по барабану. Мне на старых книгах можно сидеть часами, на ушах себе приятно, а то есть еще Машу квадратной формы. Высрать, что уж тоже квадратный, хотя звук у Маши ЗБС. Ну, вопрос тут больше в том, что эти более подавляют звук, я свой голос хуже слышу. Вопрос в другом, вопрос в том, что эти... Чтобы уж не потели, вот что. Сидеть-то долго-то можно и в тех, просто жарко становится. Why are you asking about him anyway? You aren't looking for a brand ambassador too? Well then, in that case, the higher bidder takes the... Ah, that's Jury right over there. Why don't we go and talk to him? Ой, нам уж убежать, да? Where? It's him, all right. Looks like he's chatting with Linlong. Come on, let's follow them and listen in. Оказывается, наушники нельзя придумали, потом немного подумали, вкинули электроники, сделали звукопрозрачные наушники. Звукопрозрачные наушники? Что это значит? А, ты имеешь в виду, типа, чтобы думают высокие лбы для следующей итерации маркетинга. Try not to let him see you. We want this information to be as truthful as possible. I'll just go and fetch an employment contract. And hey, don't try and cut me out of this. Hey! Эй! А мы просто забили на него. Let's walk and talk. О, да. Помните, у нас тут стелс есть. So, you were looking to buy a wineware set? Oh, now I can see that you're a connoisseur, so I won't bother trying to con you. I trust you understand our shop quite well? Любимый стелс-миссии. Стелс-миссия за моей Джейн 15 минут. The truth is, an old friend of mine who likes to have a drink now and then. He fancies himself as a man of culture, but doesn't care for needless extravagance. So I thought I might buy him a set of high-quality fakes.
How very thoughtful of you. Leave it to me then. Come and collect it at Shigu Antiques whenever is convenient. Угу. Покупает, короче, подделку на сервис. Vital Part of Genshin Impact. Metal Gear, да. Ничего не потому, что ухи по душе не потели. It's my pleasure, Mr. Juri. These days, it's quite rare for someone of your standing to still keep up with their old friends. Вот, кстати, вот базовая вещь, но вот эта тема. Вы слишком далеко, слишком близко. А можешь шкалу дистанции забабахать, чтобы я понимал, далеко я или близко? I'll be sure to pick out a good set for you. You can count on me. Не, ну Маркуш, надо же, можно уж шлем надевать. Такие есть, там, у всяких гонщиков, например. Косплееров. Ну это прям серьезно. We shouldn't jump to conclusions just yet. Let's go check out the wharf where he usually goes fishing. Да, может там расскажет, типа, что ненавидит Тяня, и типа подмазывается к нему, а на самом деле, типа, ненавидит рыбалку, ненавидит Тяня. Неплохо. Maybe I am, maybe I'm not. But hey, if I do become Tianshu, I'll look out for you guys. Может, нужно два повода, один для подключения, второй для потоотвода. You'll be able to try all the Ведро сразу же. How does that sound? Что? Как легко купили Пайман. Значит, не станет она опорой, все просто. Есть, но дорого. А надо придумать что-то за копейки, чтобы у каждого бомжа 1060 они были. А, ну когда-нибудь до этого дойдет. Да, Маркуш, правда. Нет, еще я помню офигенный квест, где ты сидишь за чуваком, он идет супер медленно. А что нет? Медленно вглядывается, ты такой стоишь за прилавком, чтобы не спалиться, пока он ковыляет. И тут он как рванет! Лишь чуть ближе положенному по времени бега он заметит. А, ты нет, в смысле, что шкалу не добавим. Ага. The wharf is as busy as ever. Да, Функтигосо, из Илье. I hear the anglers here sometimes sell their fish to the nearby fishmongers. Let's see what Uncle... Суня. Welcome. What would you like to buy today? Я хочу спросить об одном человеке. Sorry to interrupt. We're actually members of the Liyue Anglers Association, and we just wanted to ask a few questions about someone. Ага, поэтому что мы из рыболовного клуба, когда впервые нас видит, потому что он торгует рыбой. Ну-ну. We've heard about this young man called Juri, who's supposed to be a fantastic fisherman. Just wondering if you happen to have heard of him? Почему так поздно ее лизнули? Ты по сюжету возвращался? Ее лизнули-то уже давненько. Ну, в смысле, поздно ты имеешь в виду после того, как Ливия сильно вышел? Относительно недавно она лизнулась, да. Почему я сейчас покажу квест? Потому что сейчас захотел пойти квест. Он у меня висел, ждал чудес. Ah, yes, Juri. He's been making quite a name for himself recently. I've got some friends who travel all over the place, and they tell me everywhere they go they meet someone who's heard of him. Apparently, he had a rather tough time growing up. Had to work several jobs alongside his studies to make ends meet. How does that saying go? What doesn't kill you makes you stronger. Well, if there's anything to that logic, he's sure to be phenomenally successful. Патч был по названию. А, в этом смысле? Ну, Функтигус. Да, постоянно такое происходит. But I'm afraid your Anglers Association... Там Шэньхэ вышла по Инадзуме. Елань вышла по Инадзуме. Кто там еще вышел по Инадзуме? Тут еще точно был. Еще одного персонажа из мода затизили. Ну, короче, это происходит. Why is that? He's good at a lot of things, but fishing isn't one of them. Ха-ха! He fishes at the wharf and sells what he catches to me on occasion. His catches are always mediocre. Not terrible, but equally nothing to write home about. If you're looking to recruit some new members, though, I do know a few top anglers I could put you in touch with. That sounds fantastic. I've got a couple of other things to attend to right now, though, so why don't I come back some other time and we can chat over a drink? Sure thing. See you. Everywhere they go,
they meet someone who's heard of him. Come on, let's keep asking around. Ну, в общем, да, моя версия, видимо, верна, что он притворялся, что ему нравится рыбалка. Here to buy some fish? It's 300 for one or 3 for 1,000. Одна рыба 300, может, и рыба 1000. Он олицетворяет анекдот про 3 арбуза за 10 рублей. Мало того, что так слабо, так еще и разрабы на пофиг работают, говорит Фунтигосу. Насчет лора слабого. Ну, ты, видимо, типа, просто херню несешь. Насчет разрабы на пофиг работают. Что ты имеешь в виду? Кстати, не замечал, что в последних клубных релизах от всеми известных компаний сюжет либо безумно скучный, либо наполнен хренью какой-то, либо просто говно. Ну, например, The Last of Us 2, те, кто воспринял сюжет первой части, плевался второй в том числе. Я плевался от концовки первой. Мне и первой не понравилась Маркуш. А насчет крупных... Опять Маркуша залаю свою тему. Вот, все, что в крупных релизах от чуваков, то типа... Все последние крупные проекты говна поели. Назовите мне последний крупный проект, в который я поиграл. В котором есть какой-то сюжет. О, не подай, принеси, сделай что-то, что нужно для гейм-механики. Это не лор, действительно. Elden Ring. Сюжет вполне для Souls-серии. Более того, он самый адекватный среди всех сюжетов Souls-серии. Он понятный. Что в Dark Souls, что в Bloodborne. Ну, в Неохе-то ладно, там просто лор идет, там нет сюжета. Вот что в Dark Souls, что в Bloodborne. Типа, вообще ничего не понятно. А в Elden Ring, да, последовательно хороший сюжет. По сравнению с Dark Souls предыдущими, уж точно. Что-нибудь еще? Конечно, Маркуш пока нет, не подтверждаю. You better hurry. When they're gone, they're gone. Hello, we're from the Society for Fish Price Research. We'd just like to ask a few questions. Society for Fish Price Research. Не мешайте мне подать рыбу. I haven't done anything illegal. Stay out of my business. Please, don't worry. We're just here to conduct a simple survey. We've heard about a certain Jur-E who's been selling fresh fish at low prices in this area recently. Do you know anything about this? So this isn't about me. You should have said something, you know. I know the guy. I can tell you what I know. I haven't heard anything about him selling fresh fish at low prices, but it wouldn't surprise me if it was him. Oh? Why is that? Because he's so poor. His parents died when he was very young, and his alcoholic father still owed a huge amount of debt. No one wanted anything to do with him. He was still a kid when he first came to the wharf. His clothes were ragged, and he had a bandage wrapped around his head. А как он получил образование? Типа тянь его, просто у себя обучал и все? Сам? Окей. Кроме киберпанка, копай там хороша. Да, там хорошо, хотя поиграть. Удовольствие 64 бои. Визуально не очень, возможно, потому что программа не на старте. Еще раз, Маркуш, крупные какие-то вещи, в которые я играл, пожалуйста. Ну, я не вижу смысла анализировать сюжет в играх, в которые я не играл. Уж простите. Не ко мне. Возьми колду Вангард, не играл. Дальше. And he managed to survive, thanks to Uncle Tien, who gave him some food. But still to this day, he doesn't have a lot of mora to his name. I mean, he can afford to eat and everything, but you'll often see him haggling with others over just a few mora. So, I wouldn't be surprised to find out he's been selling a few fish. It's not like he catches much anyway, so it's not going to affect my business. Don't tell him I said that. Индюшатник, как Маркуш. Ты просто говоришь, о, крупные штуки, в них сюжет плохой. Ну, я, видео не играю в крупные штуки. Назови мне крупные штуки последние, пожалуйста. В которые я играл. Ну, ты, видимо, не следишь за тем, что я играл, поэтому ты назвал игру, в которую я не играл. Все, я не вижу смысла дальше это обсуждать, просто потому что я не могу это обсуждать. Технически. А когда в колдах вообще была новая сюжетка Modern Warfare 1.3, в World of War была неплохая сюжетка.
Ну, в 4-й, ну, это, ну, Modern Warfare, да, получается 1-3. Ну, если в сумме связать, да. Ну, в целом, опять же, я-то шкалином играл, поэтому мне это было круто. Black Ops 1. О, Black Ops. Она... Ну, интересная, Диас, да, да. Пожалуй, да. Пожалуй, да. Сколько период она выходила? После Modern Warfare 2, по-моему. Да, то есть 4 Modern Warfare это 2007 год, потом World at War это 8 год, потом Modern Warfare 2 это 9 год, и в 10-м, получается, вышел Black Ops 1. Если я не ошибаюсь. Как-то так, где-то там. Потом Modern Warfare 3, потом Black Ops 2, потом, по-моему, эти Ghosts вышло. Полное говно. Потом Black Ops 3. Дальше я уже не помню, что тут выходило. Вот, но они же раз в год выходили, вот по такой системе. Tales of Arise за крупный релиз сойдет? Сойдет. Что у нас там по сюжету Tales of Arise мы поставили? Да, посмотрим. Ну, по-моему, там довольно неплохо все было. Tales of Arise, Tales of Arise. Сюжет. 9, пожалуйста. Игра 21 года. Невероятный графон в битвах. Очень замысловатый. И вот это поворотный сюжет. Огромное количество контента, битв и диалогов. Иногда даже слишком огромное. Боевка немного неудобная, игра в целом подзатянута, но интересные персонажи и множество историй компенсируют недостатки. Да, вот, пожалуйста, 8 от меня, 9 за сценарий. Хороший пример. Пам-па-пам-па-па-бам. Па-бам-па-пам-па-ба-бам. Стэнли Парабл Ультра Делюкс. Ага, ладно, шучу, это не крупный релиз. Согласен. Просто поиграл не особо дофига. На 4-10 часов его удалось. Возможно, что понять не хватит, но чтобы понять, что к чему хватает. Поясню, плойки у меня нету, игра не у себя. У меня тоже нету плойки. Анна, ты нас 83, спасибо, что присоединились к экипажу. Добавлять команду welcome. У меня тоже плойки нету, Фима мне присылал плойку, я поиграл в Last of Us и вернул плойку. Все крупные релизы именно Sony выкатывают нынче. Еще раз, Маркуш, ты явно не хочешь отвечать на мои вопросы. Ты просто свою линию тащишь, ну окей, чё, хорошо, подождем, когда мы снова синхронизируемся с Маркушей в плане диалогов. Так, да, кроме Элдона, Тейлора до Киберпука ты не играл за последние годы. You'd rather he didn't know? Well, I spoke to him once briefly, and I just had a feeling that he really cares what other people think of him. I think he has pretty low self-esteem, but hey, it's hardly my place to say anything. What he's achieved already puts most people to shame. And nobody's perfect. I just wouldn't want to upset him. I see. Well, thank you for sharing that with us. Not a problem. And just for the record, there's absolutely nothing wrong with the price of my fish. Чувак, подучи The математику. more times you say it, the less convincing it becomes. Doesn't have a lot of Mora to his name. Okay, let's keep going. Елань не устает. Хочешь купить рыбу? Одна рыба 300 мора, 3 рыбы 1000. Разве не должны 3 рыбы стоить дешевле? Моя рыба, мои правила. Это свежайшая рыба. Если ты купишь одну рыбу, то ты останешься в плюсе. Если ты купишь 2, то я немного потеряю. Но если ты купишь 3 рыбы, то для меня это будет огромная потеря. Чем больше ты покупаешь, тем больше ты получаешь. Понятненько? Понятненько. Более того, чем больше рыбы я продаю, тем меньше рыбы у меня остается. Я знаком понятие ограниченного предложения. У меня все по-честному. То есть он биржу создал, фактически. У него есть курс на рыбу, курс мора к рыбе. Если ты покупаешь много, то рыба, предложение падает, соответственно, она растет. Неплохо. А таким людям, как ты, я могу сказать только одно. Покупали, проваливай. Да понял то, что ты играл, и не можешь впечатление служить от того, что не играл. Я же сказал, гайс, окей. Ее синхронизация, подождите, a few eternals later. Ятненько. Нетненько, я... Типа, ребят, наркотики это плохо. Ясненько. Ясненько, мистер Маки. Мы больше так не будем. Понятненько. Понятненько. Учивый товар возврат не подлежит. Да, одна рыба за 300 можно купить.
Сразу тройку за косарь. Хрен с тобой, я куплю у тебя всю рыбу, чувак. Ты меня просто купил своей деловой хваткой. Знаешь, торговец будет честнее. Рубль штучка. 3 рубля кучка. Кучки 3 штучки. Кучка выгодней. Не вижу тут честности. More speed. Оп-оп. Hey, it's you guys. What's the phrase? Oh yeah. Honored to meet you. Дугушо, привет. Мы же тебя видели, да, недавно? А, это который... Погоди, я тебя видел, ты на Ноэль наезжал в кузне. What brings you to me? Герою? The truth is, we are newcomers to this territory. We can tell of a great martial artist, Master Dugu, who knows everything there is to know. Hence, we sought you out to ask for your guidance. Так, погодите, он Дугу, наверное, не просто так? Мастер Дугу, да? Чё, погоди, сейчас. За Ноэль. Ночью дома всем. Застянно. Хипс, привет. И тебе потом объясним, в чем там честность. Заболел, что ли, подавился? Да у нас тут... Не знаю, сейчас просто подавился. А так, у нас тут смог уже несколько дней. Гарь в воздухе. Really? People said I know everything there is to know? But of course. We also heard that Master Dugu is a kind and virtuous swordsman who never turns away anyone who comes with questions. Great! So what do you wish to know? Nothing happens on this street that I don't know about. Now she's lying to a kid. Но ведь Дугу Шоу выглядит таким счастливым. So, Master Dugu, have you heard of one by the name of Jur-E? Sure have. You mean that guy that all the grown-ups are talking about these days? Да, Маркуш, блин, полгода такая ерунда. I've heard many tales of Jur-E. For example, I can't remember. Хвастаешь, поставил Андора пятой серии. Это лучше, чем Мандалорец. Ну, что ж. Я не видел, я не знаю. Оби-Вана я тоже не видел, я не знаю. Там на Оби-Вана кто-то там начинал собирать. Начинал собирать. Кибердример 500 рублей закинул на Оби-Вана. Если кто-нибудь закинет еще... еще кто-то 300 закинул. Если кто-нибудь закинет еще 3700, то будет у нас Оби-Ван. А может себя против. Нет. Probably because it's nothing that important. I prefer stories about sword-fighting heroes. Oh, I can completely understand that.
Then let me ask you this. Do you remember roughly when the grown-ups started talking about Jur-E? Так, все стоит, кишки нам на бластер. Так, мамаш вроде не работает, или то стоявший светит, откуда говно в воздухе. Там, где они в заводах, у нас что-то горит, Маркуш, понимаешь? И Урмаш от меня очень далеко, я на юго-западе, Урмаш на севере. Что-то рядом горит, там, с Академом. Ну, типа, до этого там куча торфяников куча раз горели. Пожар какие-то были. Вот. Сейчас что горит, вообще не знаю. Новостники местные молчат. То есть, либо это что-то локальное супер, либо... ну, вот прямо сейчас тишина. Сейчас, каждый имеет право на свое мнение. Ну, пожалуйста. 2-3 месяца назад. Ну, неплохо. People always used to talk about Juri in a kind of nasty tone of voice. But 2 or 3 months ago, suddenly everyone started to like him. Sometimes he gives me candies, so I'm glad that people are starting to like him now. Just as I thought. Huh? What do you mean? I mean, just as I thought, Master Dugu is indeed as kind and virtuous as the legends claim. I'm not that great. Oh yeah, one other thing. These days, there's a lot of people I've never seen before talking about Juri stories in the street. They seem like nice people. Он не задает вопрос, он просто говорит, они вроде бы хорошие люди. Oh, definitely. Great. So next time I see them, I'll say hi. And I guess I can share some of my candies with them. Фига, ты, ребенок, поделься конфетами, да он Иисус. Certainly. You can also tell my friend in Yenshang Tea House about what they're up to. I'm sure my friend would also like to say hi to them. Понятно, кто-то ходит и распространяет хорошие слухи про него специально. Thank you, ma'am. You're welcome. Well then, fare thee well, Master. Ну, короче, тут произошла типичный Шерлок Холмс. Он нанял детишек и узнал у них все секреты Лондона. Ну, тут, правда, не нанял и... типа не Лондон, но вы поняли. Она же тоже типа детектив, поэтому вот. Any of that sounds strange to you? Ага. Strange? What was strange about it? Да не проблема. Понял, что не показал вам странным. Странное? Что такое странного? Переводчик. Uncle Soon and Uncle Gas spoke highly of him. А, прямо, ты тупа. The issue is, where did his sudden celebrity come from? It almost seems too good to be true. Sudden? Too good to be true? What do you mean? So he returns cruelty with kindness and had to work to support his studies. These are the kinds of things that make someone well known in their hometown. But Uncle Soon said even his friends who travel far and wide hear about him wherever they go. Ну да, пошли чуваки. Over the top, if you ask me. Перебор уже, да. Пошли какие-то чуваки из ниоткуда, и давай по нему Do you рассказывать. remember what Dugu Shuo said about Jur-E's stories? Clearly they left him with a good impression of the guy. But beyond that, he wasn't interested in the details. That's the plus. There's the fact that all this praise of Jur-E has only been happening within the last 2 or 3 months. His childhood, his studies, the thing with his neighbor. None of these are recent events. So why are these stories only going around now? When you put it like that, it is kinda strange. Of course, if that's all there was to it, I wouldn't look into it any further. Jur-E was born into a poor family. Paying people to get his stories out there is within the rules of the game as far as I'm concerned. А, то есть у вас это в норме влияет. The problem is, do you remember what Uncle Gao said about him? He's stayed poor his whole life. Everything he's earned he's either spent on studying, traveling, or paying off debts. I don't think he has the mora to pay for a publicity campaign. Кто-то помогал ему или же он с кем-то взаимодействовал? Кто-то помогал ему. And that changes everything. It can mean a powerful faction is trying to gain influence over the Liu. Неплохо, Елань, неплохо. That's the worst case scenario. But all too often, the most pessimistic speculation turns out to be closest to the truth. Someone's trying to gain influence over the Qixing? That sounds serious. What should we do? Угадайте, кто? 2-3 месяца назад. Фатуи! Even if we asked Juri about it, surely there's no way he'd admit it. First, we need to find out who's supporting him. Don't worry,
I've got a plan. Remember the current affairs and planning stage of the assessment? Since the successful candidate is duty-bound to implement their plan after taking office, their manifesto tells us their stance on key issues. Поэтому он такой запутанный. Whoever is secretly helping Jur-E must be seeking to benefit from his action. Да, это логично. Let's get back to Genshin. Let's get back to Genshin Impact. Никто... Дядя Вуди! Тут вот эти не очень такие звуки издавать. Алибарда Дзи. Jur-E's manifesto covers a huge range of topics. I'll divide the reports into 2 piles. You take one, I'll take the other. Officially, the assessment is already over, and I'll be expected to announce the results before long. So we have to get to the bottom of this as quickly as we can. Yikes! We better hurry! Whatever else Uncle Tien might think of Jur-E, the fact remains that he's one of his favorite students. Any evidence he's left is not going to be immediately obvious. Все глаза и хорошо все обдумать. Хорошо, давай, интересно, это интересно. Even though Yelan took half, this is still a lot to get through. Well, we got... Погнали. Почитай раздел о море. Под влиянием определенных факторов в последние годы шторм на море усилился. Рекомендуется создать особые патрули для противостояния морским монстрам. Корабли будут располагаться в общих счетах, описываются последние береговой охраны. Почитай раздел о добыче ископаемых. Народе есть много версий, как властелин камня дарового богатства спрятано в горах Лирии. Однако, поскольку добыча возможно приостановлена, многие проекты закрыты. Работники кузницы Черногории уже долго не находятся возле Золотой Палаты. Поэтому, если появится подходящий проект, то их может отправить туда. Описывается добыча полезных ископаемых, строительство туннелей и исследование руин. Похититель сокровищ? Почитай, пока что звучит как да. То есть, если план береговой охраны, соответственно, можно будет в нем оставить дыры, через которые, ну, или фатуицы, опять же, ладно, в принципе, да. Опять же, похититель сокровищ есть деньги, чтобы инфильтрировать. Ну, типа, нельзя же всех собак на фатуинцев скидывать. Почитай раздел о дорогах. В каменном лесу Хуагуа на пике Цинь-Юни в других местах находятся крутые обрывы, поэтому транспортное сообщение там развито слабо. Вершины соединены подвесными мостами, по которым опасно ходить, не говоря уже о перевозке грузов. Но эти места богаты лекарственными растениями и полезными ископаемыми. Если построить дорогу вдоль горы, то все будут только рады, чтобы ее можно было грабить, видимо. В общих счетах описывается план строительства мостов и дорог. Все не буду читать. Да. Строфеньки вообще ужасно, немного угольная пыль, я еще ее чувствую. Ты чемпион, что ли, смог на ДМСК был, как кашу черной херней. Отстой. Хочу играть за фатуинцев. Looks like I'm the first one back. Oh, hey! It's one of Yelan's little helpers, Shanghua! О, Пайман запомнил, офигеть. If you're back, that means you finished investigating Tianwei, right? You betcha. I visited all the commerce guilds and gathered a wealth of information. Every time they asked me to leave, but I always had another trick up my sleeve. Don't drag this out. Just tell us your findings. Yes, Lady Yelan. To summarize my findings, most people who've had interactions with Tianwei will start out complaining about how proud and arrogant he is, but then go on to give a generally positive appraisal of him. Ты все же убивала, посмотри, закись и посмотри выбор этой студии. Мы все в этой студии. Огромное спасибо. Маркуша. Вот он и заказал Оби-Вана. Так, секундочку, нет, тут нужен музон. Сейчас. Типа, Маркуша заказал Оби-Вана. И на удовольствие.
запишем. Так. Розыгрыш сейчас будет. Ну, куда-то музыка, мне кажется. Я ничего не делал, поэтому ничего страшного. Так. Так, хорошо, хорошо. Нимбо может сказать все равно большой ложкой, будто, блядь, все, что вылез из студии, он подписался на это и будет нести КС до конца своей жизни. Сурово. Так. Да хорош, Маркуш. Вроде все правильно. Поехали. Кто выиграет, стрелец? Маркуш, поздравляю. Выиграл стрелец. Так, соответственно, тут нам нужно изменить. И да, спасибо большущее. Спасибо, Маркуш. Типа я покушать смогу. Хорошо так покушать. То есть тут 600 получается. Замат же забанишь, да? Ну, прям бан может не бан, но наругаю уж точно. Так. Сказать, все равно большую ложку будут увлекать. Это я Маркуша... Что за... Маркуша писал, чтобы он не надеялся, что ты заячешься. А, понял. Да, это он зря, конечно. Я все равно же уже слишком погряз в этом. И ты брут, а вот сказать не брут. Я наполовинку. Я, может быть, брут, а может быть, нет. Пока непонятно. Так. Бака, привет. Чё, тут чувак вышел. Ладно, пока, короче, по диалоге я буду слушать попутно. Человек неплохой. The young master of the Feiyun Commerce Guild said that Qianwei appears arrogant, but he's very scrupulous in the way he works. Короче, если вы готовы мириться с его характером, то он пойдет. Once he signs a contract with somebody, he treats them fairly regardless of their background. Неплохо. Who'd have thought? Кто мог подумать-то, да. Is it possible that his reputation is fake? Is there any way you can check the accounts of the businesses under his name? In theory, that should be very difficult. But here's the thing. I asked around and found out that almost all of Qianwei's accounts are open to the public. Это странно. Тебе не кажется? Прям, типа, подозрительно. Where he buys from and sells to should be confidential business information, but he doesn't seem interested in protecting it at all. Ну, мое почтение. Полтора брутов не затащишь. Qianwei often sees business opportunities that others don't, but once he's made enough mora off of it, it's like he gets sick of it and releases all of his trade secrets.
It's like he wants people to know that they still can't beat him, even if he shares all of his secrets. The fact that someone like that can still make Mora is pretty infuriating when you think about it. Интересно. What a strange guy. It's like he's not doing business to make Mora, but instead... Чтобы стать Цукербергом. Пупум-папам-папам, папам-папам-папам. Анна 1383, можно вопрос? Вы, наверное, неспроста на этот стрим попали. У меня есть подозрение. Может быть, вы пришли из другого сайта, в котором как раз-таки был интегрирован плеер, через который вы увидели? Или как? Или вы впервые на Гудгейме, вы такие, о, Геншин зайду. То есть, почему вы пришли на сюда? Любопытно, просто любопытно. У меня редко бывают новички, поэтому редко бывает возможность задать такой вопрос. Так что я его задам. To validate his theories. No wonder his manifesto contains so many insights. It's all the result of his first-hand experimentation. I'm back! Huh? Ah, how come you're here? Вообще. Why do you think? Obviously, because I possess superior skills and am always one step ahead of the competition. Well, when you're the competition, at least. You... Ugh, whatever. I'm not getting into an argument with you. If I hadn't had something else to take care of on the way, I would have been back long before you. Lady Yelan, I have finished investigating Mingbois. Well, we're all ears. We're all ears. The Ministry of Civil Affairs says that Mingbois struggles to get his words out when he gets nervous, especially when he's chatting with strangers. А что делает опора небес еще раз? Алинсар, ты по-любому знаешь. Что делает опора небес у них? Просто, типа, если это у них какой-нибудь там, я не знаю, советник просто, то ему не обязательно общаться с незнакомцами. Но если он там какой-нибудь, не знаю, министр чего-то, хотя он-то и есть советник, по сути. Ладно, если он... У него есть репрезентативная функция, то, соответственно, ему Минбо вообще не подходит. But after a few days of getting to know him, you can pretty much have a normal conversation with him. On the whole, the feedback from the Ministry of Civil Affairs was very positive. He always considers the things that everyone else overlooks. In your opinion, was the Ministry of Civil Affairs' appraisal of Mingbois at all exaggerated? Нет, не предвзятым, а exaggerated, преувеличенное. I don't believe so. Mingbois is someone who has slowly but surely earned the reputation he has today. According to Miss Yu, the Ministry often gets Mingbois to take a final look at projects before they're implemented. People feel much more confident in something if it has his stamp of approval. Это хорошая оценочка. Oh, and also, there was once someone in the Ministry who was lying and cheating to try to advance their career. Mingbois gave them the scolding of a lifetime. Apparently, he can be terrifying when he loses his temper. I haven't seen it for myself, though. Я бы на это поглядел. Смотрел стрим без регистрации, зарегистрировал сегодня, стал смотреть клипы, потом думаю, дай посмотрю рандомно, тыкнула и попала сюда, с Геншином знакома поверхностно, чего бы не посмотреть. Круто, спасибо за честный ответ. Как я проверю, что он честный? Никак, ну не важно, спасибо за ответ, Анна. То есть, вот она, кнопка-то рандомного работает. Whoa, that's hard to imagine. Welcome, Анна. Мы тут стримим самое разное, если что. Не только Геншин, вообще все подряд стримим. Сегодня у нас было, например, Герой Меча Магии 6, Хитман 2, анимеха Девочка-волшебница Мадока. Вот. Еще у нас полный скейл всего-всего-всего. Like I said before, things are not always as they appear. Пайман там, и она просвечивает сквозь этого чувака. Поставим в списке. А, в этом смысле рандомная, понял. Черт, значит кнопка не работает. Бедная кнопка, ее придумывали, а ей не пользуются. Видеть не значит верить, да. So that's what you meant by that. Paimon's starting to get it now. Thank you both. Фиба не на стриме. Так, короче, я
в полсилы это делаю. Сейчас мне нужно кое-что очень срочно сделать. Я быстренько это сделаю и пойду. Буквально, не знаю, минуты 3 максимум, наверное. Пока чайку налейте, господа, я сейчас пойду. Все, снова тут, простите. Эту паузу. Так. Да, сколько лет на стрим не заходил, Фиба видео лет пару назад, говорит Маркуш. Ну вот частенько бывает, на самом деле. Мы с ним в храм гоняем постоянно.
Ну ладно, в этот раз хотя бы никто вселенную не создал, пока ты отлучался, Витлингс. I created a new universe. Ты про фиши? Я понял. So, have you finished reading the manifesto? Still have a bit left. Мисс Елань, заканчивай просмотр плана. I can't see any immediate problems looking at the individual entries. Объедини. The only one that strikes me as a little unusual is the Cheongshu Pool redevelopment plan. Почему? Cheongshu Pool has always been home to many secrets. Plus, Ajdaha once wrought havoc there, so there are even more secrets buried deep underground. At some point, a rumor began to go around that there is great. Понятно, искатели сокровищ. Такие. А я их не знаю по именам, только память слишком известная. Понял. Ну, в общем-то, Фишель, которая вот девочка вот эта вот. Как там типа? A long time ago, with the approval of the Qixing, a mining team conducted an exploratory excavation there. So, did they find any treasure? None. The ruin was completely impenetrable. The only way they could have gotten through the solid rock would have been by blowing it open with a special kind of explosive. The technology wasn't mature enough at that time, so the excavation project was shut down and the treasure... Я Дизу уже писал, что если что-то я не вижу Фива, это не значит, что его нет. Я как бы не резе к тебе захожу. Справедливо, Маркуш. Jur-E's manifesto focuses on solving problems, and this treasure hunt seems extremely risky. It seems out of step with the rest of his plans. Во-во, Диз, да. Still, this one fact alone doesn't tell us much. Everyone wants to get their hands on this treasure. The treasure hoarders, the Fatui, even local Liyue factions. Вот, да, я подумал по похититель сокровищ Фатуи, а вот по множеству сил Лiyue не знаю. Did you find anything? Excavation? Project? Treasure? Did we read anything similar in our half of the manifesto? Кузница Черногория, раздел добычи ископаемых. Oh yeah! Juri said the Blackcliff Forge workers should get right of first refusal if any suitable projects come up. Ассоциация рыболов. Did he now? Well, that makes everything much clearer. So Jur-E wants the Blackcliff Forge to excavate the treasure of Cheongshu Pool. То есть это кто-то, владеющий кузницей Черногории. Does that mean the Blackcliff Forge is Juri's secret supporter? No, not likely. I've looked into the Blackcliff Forge before. They aren't involved with any powerful factions at present. They do possess some specialized explosives, but it would seem more trouble than it's worth to put so many resources into a risky project like this. Still, since the clues are pointing toward the Blackcliff Forge, we should see where they lead. We may well find something new. Погнали. А где она? Она вообще есть? Ой, чё, она что-то говорила, прослакиваю диалог. Щинчу. О. Щинчин пунджин. Мут. But what about Джинни? Ладно, я, конечно, так делать не буду. Есть кузница Черногория? Ой, я уже и забыл, что все можно залазить вообще. Юху! Чё, пару раз это мне сэкономило бы время, на самом деле. Надо было так делать. Просто так? В смысле, просто так открывается? Да не. По-любому, если ты когда-то, короче, убил его суперстражу, мега-победителей вселенной, там какого-нибудь там, не знаю, деда, желающего возродить армию нежити, но просто не заметил сундук и ушел. Потом возвращаешься, о, сундук! Не, ну безопасное звание. Значит он на каком-нибудь высоком месте. Я такое последнее помню в Инадзуме, по-моему, было. В городе. Да. В города они запихивают в инвентарь сундуки, да, это я помню. Ну, не в инвентарь, в смысле. Местами бывает. И в Лiyue бывал роскошный сундук. В Манштадте, по-моему, тоже наверху в собое. Рабочие записки. Обычный день заплаты. У нас трое новеньких, удивительно, что мы до сих пор кого-то интересуем. Один из новичков довольно способен, так что мы его повысили до бригадира. Обычный день. What's this? A
Столько сундуков. Он даже не высоко и не спрятан. From the back, it looks like a ledger, but it seems they also use it as a site log. We don't know who wrote it, but it's interesting, don't you think? These newcomers, who could have sent them? Do you think they're suspicious? Yes. Look, it says right there, one of them's already been promoted to team leader. At this rate, by the time the Qingshu Pool redevelopment plan is ready to roll, they'll be the technical backbone of the team. That'll give them the chance to take a lot of liberties. They can copy any secret texts or steal any treasure they find. Imagine if we didn't suspect anything. By the time Jur-E recommends the Blackcliff Forge for the excavation project, at most we would maybe do a fresh background check on the place. No red flags if all they did was change some key staff. And even if we decided to vet the staff individually, they'd have had more than enough time by then to come up with fake identities. Да, неплохо, Елань. That's the advantage of planning this far in advance. It was a clever move. When you put it like that, it all makes sense. If we hadn't found this out, someone else would have stolen the treasure. Да, не мы. So, who's really behind all this? That's a question for the newcomers. But let's start with that worker over there for now. That worker over there. Hello. Excuse us, we want to ask you about the newcomers. You want them to teach you or something? I gotta say, these newcomers are in tip-top shape. Fast learners, too. They're picking up all the skills unbelievably fast. Так, это точно не похитители сокровищ. Те тупы, слабы и в целом ничтожны. Это Фатуи пока что. My only complaint is that they're always going out drinking at night. But they never let us join them. Загадочно. They just need some time to adjust. I'm sure we'll get to know each other over time. То есть он грустит, что его не зовут бухать. They go out drinking. This area isn't exactly renowned for the nightlife. I'm guessing it's a long trip to the nearest tavern. You got that right. They tell me they go all the way back to Liyue Harbor to drink at Wanmin Restaurant. Гонят. It rained after work today, so they actually stuck around at the site for a while. But as soon as the rain stopped, they went out drinking again right away. Hey, you're only young once, right? I say, if they can hack it, let them at it. Раз уж дюшь, берись за гуш. Русская смекалка переводчика. Вот молодец. Нет, неплохо. Ну прям. Ух. Если Клаудия, это не мне он должен писать. Interesting. Let's go talk somewhere else. Looks like our hunch was on the Mora. These newcomers are very suspicious. Drinking in Liyue Harbor, huh? Some cover story. I'll wager they've been going to intelligence updates. Good thing it rained today. It means they'll leave footprints. I doubt they'd give themselves away that easily, but let's follow them and try our luck. Она говорит, что на своем не надо мало, ей нужно вердикт выдавать. Вспомнил имена Аськи. Фу, не тебе. Редактора нет, очень много печаток. Да, Дес. Как будто бы редактора нет, или редактор просто съедает зарплату и уходит спать. Удаленка. Да не. Just as I thought. They didn't go to Liyue Harbor. They went that way. Сюда стекают все торговые караваны и корабли. Отсюда течет богатство по жилам среди 7 королевств. Добро пожаловать в Ливию. I see you. The footprints stop here. Так, в смысле, не, погоди, леса стекается богатство. Город выглядит хорошо, все, снаружи богатств нет.
Сплатун 3 понравился, чтобы без живого свеча в сети не поиграть, там компания есть прикольная. Не играл ни в один Сплатун. Персонажи оттуда знаю, как выглядят. Парочка. Вот, а саму игру не видел. Даже не знаю, что там. Ну чё, нагрянем? FBI, open up! Примятая земля, потухший костер. Судя по какой циновке, похоже, здесь кто-то спал. Однако циновка, которая должна находиться здесь, исчезла. У нее было что-то сожжено. Ну, наверное, дрова. Необычные следы. Здесь еле заметны следы боб-боб. По воду профессионал, кто бы это мог быть? Черт, я послакал. Еле заметные следы чего? Бо-бо-бо. Бобров? Барбы. О. Да, шутер, но шизанут на все основание. Прикольно. Куча листьев, свежая косточка. Значит, кто-то был недавно, но очень тяжело взглянуть следующую улику. Looks like we were too late. This has gotta be where the newcomers rendezvous with whoever they're working for. But all the evidence has been destroyed. Look at these ashes. Someone was burning documents not long before. Could there be anything left? Maybe the wind could have blown the fire out before everything was finished burning. Может, от письма что-то осталось, когда подул ветер и погасил огонь? Кто ж так сжигает письма-то? О, мне нужно уничтожить улики. О, ветер улетел. Ну ладно. Маловероятно. Да. Паймон живет в своем мире, да. Паймон. Типа детектив Паймон. Заходит, такая, так, что произошло? Убийца в комнате! Но в комнате никто не захотел, никто не выходил. Типа, кто же мог его убить? Не убийца, а убитый. Кто же мог его убить? Паймон такая. Я! Дело закрыто! А потом ее ловят, типа, такие... Потом, слушай, ты же не убивала никого. Не, не убивала. А зачем сказал, что ты... А вдруг? We can't count on that. Clearly they were based here at one point, but it's mysteriously abandoned now. To me, that says that whoever's behind this has moved them somewhere else to throw our investigation off course. Darn! Guess this is where a trail runs cold. Make no mistake, the purpose of our trip wasn't to find any solid evidence. We just need to figure out who's behind Jur-E. Ну и мы пока этого не выяснили, однозначно. I smelled something peculiar the moment I came in. Водка. Those newcomers probably thought they'd be safe as long as they burned the letters. But what they failed to consider is that paper and ink from different regions produce different odors when they're burned. Простите, но это точно Шерлок Холмс. Вид грязи мог понять, в какой части Лондона, вот все. Really? Paimon can't smell anything. Кажется, был легкий цветочный аромат. There's a certain place with a freezing cold climate where there's nothing but ice as far as the eye can see. Ooh. Some wealthy people there put floral fragrance in their ink as a way of injecting a little romance into their writing. When that fragrant ink is burned, this is the exact odor that it leaves behind. Discombobulate. Что за слово такое? Погоди. Discombobulate. Повести в замешательство. Неплохо. Снежная. Exactly. The evidence will soon be blown away by the wind, so it's nothing we can arrest anyone with. But it's all I need. Now I know who we're dealing with. I can plan our next move. Lady Yelan! Oh, thank goodness I finally found you. I thought I'd never see you again. Это чувак, который в море угонял, да? Don't be alarmed. This is Upei. He's Wenyuan. I sent him to look into Jur-E's regular contacts. Since Jur-E likes fishing, Upei thought he might know some of the fishermen and sailors, so he took a boat out to sea to ask around. I left him a note at Yenshang Tea House telling him to look for me at Blackcliff Forge when he got back. If there'd been an ambush waiting for us there,
It means we'd have had some backup. Один чувак? So, what did you find out at sea? Дискомбобулеет меня. Forgive my incompetence. Discombobulate. I'm afraid I've come up empty-handed. I asked all the fishermen multiple times, but none of them had any interactions with Juri before. Then the waves got so choppy, I ended up falling overboard. Unfortunately, someone managed to drag me out. Так это же информация, ты ничего не узнал, значит, никто из местных рыбаков с ним не знаком, значит, как рыбак он так себе. When I got back, I heard that you'd gone to Black Cliff Forge and might need backup, so I went straight there as fast as I could. Didn't even stop to change my clothes. Well, Uncle Tien said that Juri once bought a recipe from one of the fishermen. Did you hear anything about that at all? What? That's news to me. No, that's not possible. It's absolutely not possible. Lady Yelan, I'm telling you, I spoke to every single fisherman out there, and none of them mentioned anything about a recipe. Interesting. Круто. Then I wonder how that even more wonderful fish soup came about. Понятно, дядюшка Тянь неспроста стареет и умирает. Его убивают. Fish soup? What fish soup? Nothing. Our priority right now is to find a way to get our hands on some solid evidence. Охренеть. Well, any suggestions? Вот это план. Может, 5 людей, чтобы последили, схватить их прямо во время встречи. Not a bad idea. Upe, what do you think? Honestly, I've already tried following Juri, but the guy's too cautious. Never meets with anyone suspicious. Okay, so tailing's out. No, we'll still need to tail him. But first, we need to do some groundwork. Groundwork? When you've worked in intelligence for a long time, you'll understand that no one can stay on high alert forever. Especially when he thinks he's about to win. Все такие злодеи. Да, рассказать план. Tomorrow morning, I'll announce his victory at Yuhai Pavilion. Take a guess what you think he'll do next. Be sure to arrive on time. You won't want to miss the show. Господи, прям сюжет фильма. Остросюжетного. Хитрое решение. Хитренько получилось. Неплохой квест. Приятный, приятный. Бам-бум-баби-бам-бам-пам. Ба-да-бу-ду-ди-да-ди-дам-дам-дам. Буби-бабудон. Sure. Квест Аята, но с пониманием, кто, куда, кого и зачем. Да, тут все последовательно, очень, очень хорошо изложено. Чё? Стабилизия. Oz, reveal thyself. Медитирует. Атаск! It looks like we're all here. Well then, time for me to announce the results of the assessment process. I won't drone on about the importance of the Tianshu role. Suffice to say that Uncle Tien entrusted me with the monumentally important task of assessing the candidates. And now, it falls to me to give him a satisfactory answer. Мы даже не знаем, чем занимается Пор Небес. Ну да ладно. All of us here know the score. Don't beat around the bush. Just get on with it. Qianwei has many pioneering ideas, but some of his plans are lacking in detail, and he easily gets into testy exchanges with other people. Mingbo is reliable, but not quite ambitious enough, and because of his personality, he struggles to win people over. Перевод. Not ambitious enough. Не хватает энергичности. Амбиций ему не хватает.
Пират небеса, очевидно же. In contrast, Jur-E is evenly balanced across the board and enjoys an excellent reputation in Liyue. After much consideration, I have decided to recommend Jur-E to the Liyue Qixing. What? Oh, congratulations. Thank you. Honestly, I'm a little surprised to hear my name being announced. In my estimation, all three of us are worthy candidates for the Tianshu position. As your competitor, I've become keenly aware of your great talents. Would either of you entertain the possibility of working with me in the future and taking on some of my workload? Уже их нанимает. I'll have to see. I'm in a bad mood. This is the last thing I want to be thinking about right now. I don't mind, as long as I can help. Okay, well, that's all from me. Jur-E, you'll have some preparation to do. It won't be long before you're informed of your official appointment. I hope you will work hard and make Uncle Tien proud. I will live up to the Tianshu name. On this, you have my word. I should go. I need to pack my things, and then I think a celebratory meal is in order. Would anyone like to join me? Count me out. I'm not in the mood for a celebration. Жгулек. Juri seems pretty relaxed now. This would be a good time to follow him. Hey, traveler, tell me something. What exactly does that guy have that I don't? If you can't answer that, I'm not accepting this result. Только да, да. I, also wouldn't mind knowing. Oh no, if we get stuck here, we won't be able to leave. Елань, может, мешаешься? А, ну, спасибо. Спасибо. При успехах. Спасибо, Линкс. Поки-поки. Да, надо заканчивать уже. Долго угорает Сяньвэй и Минбо уйти. Что у нас спрашиваете? Вон и Елань решала, да. Че долго-то угорает? Сказали бы, это не вы решали, Елань, я вообще... Ее телохранитель, короче. Lady Yelan, Juri has gone towards Feiyun Slope. Follow him, quickly. Куда ты пришел-то? Ты за ним следить должен. Да все наоборот. Все наоборот. Он не восхищался, потому что Джинни И специально делал все, чтобы дядюшка Тя не восхищался. Пайман реально живет в своем собственном мирке. Я Пайман, я ж гадак. Sorry, Lady Yelan. We lost him. Конечно, ты ж, блин, ушел отчет рассказывать, где он. Конечно, ты lost him, дегенерат. He's too good at this. We weren't able to keep following him without being seen. How the heck did he manage to shake Yelan's subordinates? I guess Juri didn't let his guard down. No, Upe says he's much more relaxed than usual. Maybe it's just how he's wired. Perceptive enough to sense when he's being watched. Может, его уже убили. Don't blame yourselves. Let's not forget he was trained by Uncle Tien himself. Evading detection is not an unusual skill for him to have. Дорогой, слишком на перекрестке, вот, пожалуйста, за 600 рублей. А где ты ее купил за 1040 за пачку, Маркуш? Ты к чему? Ты к тому, что есть инфляция? Блин, да, Маркуш, кто спорит-то? Конечно, есть. Я заметил, цены на товары дорожают. No shit, Шерлок. Да. If I'd asked you to tail Uncle Tien, you'd have ended up at a dead end too. It's fine. So, where did you lose him? Shinue Kiosk. He only went in briefly. Upe and I were watching outside the whole time. A few moments later, a man dressed in a completely different outfit came out. Upe had a feeling that it was him. We couldn't get close enough to check without blowing our cover. Так пошли бы за ним просто. I figured that if we spooked him, it would undo what we've accomplished today so far. Another option would have been to arrest him there and then. But without any evidence, it would have been meaningless. Зашел чувак, вышел другой чувак в другой одежде. Мы не могли подойти и проверить, что это он. Окей, продолжите слежку, вас ждут несколько. Один иди за ним, один останься здесь.
Щикункеки. Оптовиков купил, но я у них как за одну цену купил, так и сейчас. Ну, коробку, 20 пачек, минимальный опыт. А, понял, Маркуш. Круто. А что за оптовики? То есть ты как, в смысле, на завод к ним ездил или где? Как ты это делал вообще? Или через интернет? Как можно купить пачку, коробку масла, мне это интересно. Ну, типа, я просто никак не занимался, я без понятия. So I stopped Upe, and I stayed here to wait for you while that meathead went to ask around in Shinue Kiosk. Good work. The fish didn't take the bait, but that's okay. As long as he's still swimming around, we'll find a way to catch him eventually. The key is figuring out what he's trying to achieve. Let's go to Shinue Kiosk. Shinue Kiosk. Здрасте, капитан Тако, с тобой решение все я такое имя забронировали столик. А можно взять еду с собой? Безусловно. О, рецепт. Жареная лапша с рыбой. О, полуночная яичница. Nicely done, полуночная яичница. Я не бронировал столик, но может быть у вас найдется местечко. Шатер Синьюэ, самый популярный ресторан кухни Бьюэ. Каждый день мы понимаем ограниченное количество посетителей. К сожалению, все наши столики забронированы на несколько месяцев вперед. Мы гордимся тем, что у нашего ресторана так много верных поклонников. Но всем придется ждать своей очереди, ибо работники ресторана не исключение. Мы с мужем и детьми тоже с нетерпением ожидаем возможности здесь полакомиться. Осталось всего несколько недель, ха-ха. Неудивительно, что это место такое популярно. Здесь подаются лучшие блюда кухни Люи. Все это время были рецепты. Но я не уверен, что все время. Я уверен, Альса, что я все когда-то заходил. Скорее всего, недавно их добавили. Но сам факт, прикольно, тут можно купить рецепты. Could you explain to me how that works? A guy like him comes in, changes his whole outfit right under your nose, and you don't even ask him about it? Масличная камилка. Да, хорошее масло, кстати. Агросевер. Российский агропромышленный сервер. Цена 352 рубля штук. За штуку. В коробке 20 штук. Бесплатная доставка при заказе от 10 тысяч рублей или самовывоз по любой сумме заказа. Нормас. Цены на масло сливочное в Екатеринбурге. О. Увы. У нас такого тут нет. Именно этого масла я имею в виду. Но спасибо за ссылочку. Для аудиенс мне уж подписок. Да, я понял. Our customers are free to dress however they please. What grounds would I have to question him? Okay, fair enough, but didn't you think it was just a little bit strange? Well, maybe I did, but it still doesn't give me the right to stop him. Enough. Let's tone this down a little. I'll make this quick. Just one question. What did he buy while he was here? Oh, he didn't buy anything. Soup. He just picked up a bottle of liquor that he ordered ages ago. A bottle of liquor? Yes, a very strong kind. Fiery, with a rich flavor. Not something the average customer would order. Fiery. Огненная вода? This gentleman ordered it in person from us a long time ago. He was only here today to pick it up. Liquor and wineware. I see. Let's go. Ну, девушка тянем будет тусить. Sigu Antiques. А, окей. Там его перехватим, типа. Хотя он уже вышел оттуда. Наверное. Hey, Miss Linlong. Sorry to bother you. Zhi ordered a wineware set from you not long ago, right? We're friends of his. He's been telling us how impressed he is with the quality, considering how affordable it was. So we just had to come and take a look for ourselves. Sure. Which model are you looking for? We don't really know a whole lot about wineware. Let's just go with Zhi's choice. Would you be able to show us the one he bought? Juri picked up his set not long ago. As a quality imitation of an antique wineware set, it has the look and feel of a luxury item. Just so you're aware, we don't have many of this model left in stock. And now that Mr. Juri has taken one, I'm afraid it may encourage the Да, price кожаных to go up a жарче. little. По итогу. Но, кстати, удобно. Ну, типа, если забить на температуру, то удобно. В том смысле, что у меня тех надавало, что попаливали чуть-чуть. Don't worry, price shouldn't be an issue. Зимой надо поискать в махне. But I'm just a little hazy on one thing.
Did Jur-E's wineware set include wine glasses? Or For this set, the wine glasses are sold separately. Minimum purchase is 1 glass, maximum is 4. Mr. Jur-E bought 2. Okay. Thanks, Lin Long. Seems there's a little more to buying wineware than I first thought. We'll have to mull it over. Well, don't take too long. We could sell out any day now. Alright, see you next time. Почему ее не знает все ли ее? Она же явно ходит, притворяется постоянно всякими другими чуваками, но при этом выглядит одинаково. Шерлок-то хотя бы переодевался. Ладно. This is turning into a real headache. I'd just like to point out that we have the self-professed Grandmaster of Fieldwork here to thank. Короче, они My срутся. specialty is information trading, okay? I don't have the physical agility. What's your excuse? Fair point. Yelan, so has the plan failed? Ну-ка, Баллов Ассоциации шпионов Цесин имени Нингуан. Oh, if we can't figure out where Jerry went, there's not much we can do. Пук-пек, шбабулек. But why was he buying liquor at Shinue Kiosk anyway? To celebrate? If so, it's no ordinary celebration. What do you mean? First of all, Jur-E isn't much of a drinker. On some level, he hates alcohol because of what it did to his father. Значит, это подарок. If he was just looking to celebrate by himself, he wouldn't spend his meager savings on an expensive bottle of alcohol, let alone buy a pair of special wine glasses. Получается, прихватить. Тут уникальный случай выбора, говорит Диас. Окей, но она выглядит уникально, Диас. Вот он, Барбара. Барбара. Шикарно. Now, this is a victory feast, held in honor of Jur-E's private sponsor. Хочу игрушку Аранари. Whoever this person is clearly enjoys hard liquor Или and has a какую-нибудь very high маленькую status. модельку, ну или Hence the типа need for expensive-looking фигурку, чтобы можно было к рюкзаку прицепить. Now, where might we find Fatui who match that description, I wonder? Тарталья? Как бы я других не знаю, что это Фатуи. Fatui officials. Should be either the Snezhnayan Embassy or the North. Snezhnaya Embassy? Have both locations surrounded. Take as many people as you need. Lady Yelan, is it time for us to make our move? If so, you can count me in. Get with the program, would you? This is a covert surveillance operation. Jur-E may be vigilant, but that doesn't mean the same is true for his drinking buddy. In which case, we don't need to change tactics. Just change who we're following. Great idea! So we just need to find out who Juri bought that liquor for and follow them instead! But Lady Yelan, if we get caught, this could become a major diplomatic incident. I'm well aware, but don't you see? Jur-E is gambling everything on this. If we really want to catch him, we're going to have to accept a little risk ourselves. Stick to your orders, and make sure we're covering all other bases too. Anywhere else Jur-E might be going. Yes, ma'am. Don't worry, Lady Yelan. Jur-E may be a slippery character, but we'll keep a close watch on the movements of all Fatui officials. I'll be waiting for you at the tea house. If I'm guessing correctly, Fatui officials are likely to take action at night. You should go and get ready. Then meet me at Yanshang Tea House. Янчанж Бужань. После 20 или после 22? Что-то я послакал. О, Мора. Morax. Wenyuan just sent word that the Fatui ambassador, Yusupov, just left the embassy alone. He's heading in the direction of Qingshu Pool. Qingshu Pool? It looks like Да, в that's этом where they've случае. arranged to meet. Sensible choice. Qingshu Pool is always crawling with monsters. Most people wouldn't dream of going there.
It's one place they won't need to worry about being seen. Oh no, we gotta go get them! Let's go. If my hunch is correct, we just might hit the jackpot this time. Джекпот перед неожиданный улов. Окей. А, это вот это тоже от института? Ни хрена, да, тут типа взрывать так прям памятники старины. This is Qingshu Pool, full of ruins, crawling with monsters. Anyone with any sense stays well clear of this place. I've looked into the place before. There's a worker's entrance somewhere around here. Follow me. Пуп-пуп-пуп. Видимо, вот он. There's been some work done on this place in the past, but it's a bit of a labyrinth inside. I can't guarantee we'll be safe once we're underground. The workers left an emergency access route. If we can find it, this will be a much easier journey. Still, be ready to fight at any moment. Any resistance needs to be taken out quickly and quietly. We don't want to attract too much attention. Don't worry, we're all professionals here. Ну, убийцы 8-5 тысяч. By the way, Yelan, where are your 3 little helpers at? They have other things to take care of first. We couldn't afford to wait for them, but they'll join us later. Посмотрим, прав путь. Ну и наградка. Подземные руины были здесь с незапамятных времен, а скобки постановили за твердых камней, пригодивших путь. Говорят, здесь погребены редчайшие сокровища. Take it easy. Let's do. Gotcha. I summon thee! As I expected, but this shouldn't be too much trouble. Пупи папи пупа пук, папи попа пепа пок, пупа пупи пупа пук, папи попа пупа пок, пепа папи пупа 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 поп. I see that? That's gotta be the Fatui ambassador here to meet Ji. Looks like he went through that door. That must be the emergency access route, right? Come. This is the construction workers' emergency access route, but it's closed tight. Trying to break through would be risky. Let's see if we can find another way. О. Это что такое? Я уже забыл про такие механики, если они вообще когда-либо были. Папа-пу-папу-пу-папа-пик. Папи-пу-папу-папу-папу-папу-пи-папу-лек. Пупи-пу-пи-пу-пак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 . Но постой забыть невозможно. Главное не забывать про сундуки. Ого. Not bad. Water's gone down. Hey, look! Is that another way through? Пупи-пупи-пупа-пупа-пупа-попи-пап. Пупа-пупа-пупа-пупа-пупи-папи-пап. Пупа-пупи-пупи-пупи-папи-пап. Пипи-пипи-папи-ки-пупи-ки-пупа-пи-пак.
Пук-пек intensifies. На пук-пек. Сан. Кейборд играешь, громковато клики. Что такое кейборд? Клавиатура? Да, на клавиатуре играю. Громковато, но вы вот так вот, если да, слышите. Дело не для меня не громковато, это микрофон просто такой божественный, захватывает все и вся, что существует вокруг. Так, чуть-чуть получше должно стать. Ну или можешь шумоподавление включить, но тогда искажение сильно голоса будет. В чем проблема? Сумки или где вы пимагемусы? Пимагемусы в чем-то ж бенусе. Папа-пу-папу-пу-папи-пук, папи-пу-папу-пи-пупи-пу-папу-пи-папу-пек, пу-папу-пи-пи-пик. Пупи-пу-папу-папу-пик, папи-пу-пи-пупик, пупи-пу-папу-пи-пабулик, пупи-пу-папу-пак. О, не могу. Шима на зуму, теперь банановый. Опять крыша поехал, говорит Тони. Блин, ну ты там с леса и вызови, не знаю, типа того. Из крыши-то отстойно быть. После думаю, в этой почте на геймпаде убийца без макуш. Я привык. Плюс целиться на геймпаде забей. А тут стрелять приходится время от времени. Орбит, ширмы и надзумы. Пупи-пупи-пупи-пупапук, папи-пупа-пупи-пупи-пупи-пупи-пупи-папупек, папи-пупи-пупи-пупи-пупи-папу-папу. The water's flowed into the groove, and now the statues have lit up. Okay, now we should be able to move the statues. Полгода назад то говно из тачка взад-назад поперло. Эпик фейл тех жить на первом этаже. Не, я не говорю, что конечно это хорошо, но говно из тачки. Окей. Let's go! We should be nearly at the bottom now. Let's wrap this up.
damage. Game's up. Fight's over. Gotcha. Cascade. Не успел все разыграть. Пара-па-пара-па-пара-пам-пара-п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 ам. Тут здравствуй. I can tell from the aroma that this is very fine liquor indeed. I'm impressed. Я понял, Маркуша. Come on, Есть bottoms up. фантазия. After you, of course. Ну я-то работал как нервный тик был. Sorry, that went down the wrong way. I've never drunk anything this strong before. You'll get there. If you want to stay friends with us, you have to drink with us. Типичные русские. I'll do my best. You're more of a lightweight than I thought. Нет, Маркуш, Already спасибо. struggling after one glass? I thought you were made of sterner stuff. You certainly kept it together when you were poisoning your teacher's soup. Да-да, Come экспозиция. on, another round. Less talking, more drinking. Sure. You didn't leave me much of a choice, though, did you? Just the mention of poisoning sends shivers down my spine. I'm more timid than you realize. Every time I poisoned him, I had to hide away at home for a few days because I was so scared of getting caught. Look, I know it has not been easy for you, my friend. We appreciate all your hard work. But I have to say, you really are quite a genius at poisoning people. I mean, the poison we brought from Snezhnaya is as strong as this wine, but you found a way to turn it into an imperceptible, slow-acting poison, and came up with the idea of delivering it through fish soup. What was it you said? Oh, yeah. You said the soup's fishy flavor neutralizes the pungency of the poison, and this process even makes the soup tastier as a result. How did you think of that? It struck me one day when I was fishing. I'm lucky it did. Otherwise, I'm not sure I would have been able to fool Uncle Tien. You have performed excellently. The Fatui will continue to provide the support you need to consolidate your position as Tien Shu. Of course, this is as long as you continue to do as we instruct. Aside from Qingshu Pool, we also have some other requests for you, which we will inform you of in due course. Don't worry. Whatever tasks you have for me, I will perform them diligently. Пока непонятно все еще, почему он согласился. Did you hear that? It was poison. That's why Uncle Tien hasn't been feeling well recently. It's all Jurye's doing. Да, спасибо, Пайман. What a nasty guy. Seize him. Hold on. Did you bring a camera? If not, you can use mine. This is quite a scene. We have to capture it for posterity. Ну прям, да, детективы. То есть, мне как Джи пьет вместе с Юсуповым. Excellent liquor. Не вино, а ликер, алкоголь. We've seen no progress on the diplomatic front, and everyone has been eyeing up the treasure of Qingshu Pool. It's been a real headache for me. But soon, everything will be taken care of, and I can report back on a successful mission. Thank you, Juryi. I remember when I first saw you. I knew right away that you would make a good partner for us. Hey, do you still remember what I said to you? Давай, да, клише. Forget. You said a lowly commoner like me could never be seen as a serious candidate for the Tianshu, no matter how hard I work. The only way is for you to shine bright in the Tianshu's darkest moment. I think you were absolutely right. Yes. Under normal circumstances, the gap between you and other people could only ever grow wider over time. Just look at your two competitors. Qian Wei had wealth. Ming Boa had reputation. But you had nothing. You were just another nobody. And that's why I decided to help you.
You know, there's an old saying in the Fatui. Give a starving dog a bone, and it'll guard your home for the rest of its life. Неплохо. Yes. I cannot thank you enough for your generous support. You know, the best thing about you is that you do as you're told without complaining. Hey, keep up the good work, and I can assure you, you'll never have to worry about Mora again. Heck, when you're not in the company of the Fatui, you'll be able to throw your weight around as much as you want. How about that? Uncle Gao said that Jur-E has low self-esteem. Seems he was right. He was worried that whatever advantage he might have now will diminish over time, so the Fatui persuaded him that he should act while he can. Do you have any more film in the camera? Да, и много. Then get ready to Бесконечно. use it. Tonight's grand finale should be coming up any minute now. How well this goes for us depends on how Jur-E plays his hand. Ooh, is there any more alcohol? Go on. Fill me up. I'm in a good mood today, and I'm gonna drink my fill. Make sure to get me home safely afterward. Палево же. Ты чё, дурачок? There's only a little left. Here, I'll fill your glass. If you like it, I can bring you some more next time. Whoa, this is the good stuff. It is great. Чё, его тоже траванет? What the? Не знаю, как лицо от боли, он медленно опустился на землю. Jur-E, you poisoned my wine? But when? You seem surprised, Mr. Yusupov. How could you? How could I not? I've sacrificed years of my life studying and reflecting to prepare myself for this position. And in the end, I even had to poison my own teacher. Поэтому никогда не верьте предателям, которые встают на вашу сторону, ведь они могут предать вас. Ну, вообще, да. You really think I'd put myself through all that just to become your little puppet? I don't want to bow down to anyone ever again. And that includes you. You imbecile. It's the Fatui who got you to where you are. Do you understand? If I disappear with no explanation, the embassy will come after you. They'll get to the bottom of this. Mark my words. Do you see the haystack in the corner? Underneath it is a pile of explosives. And next door in the dark room are the 3 undercover agents you sent to infiltrate the Black Cliff Forge. I'm gonna stay here till I see you slip into unconsciousness. Then I'm gonna set this on fire. Once the flames burn through the hay, they'll ignite the explosives. The ruins will collapse, and everything will be buried. Уговариваем, да, неплохо. What do you hope to? I took the liberty of leaving some evidence of your contact with the undercover agents at the Black Cliff Forge. It won't take long for people to join the dots. 2 missing person cases will become one as the truth gradually Это он reveals оставил itself. The те Fatui улики. planted undercover agents in the Black Cliff Forge to steal their signature ruin-grade explosives. Their plan was to blow through the solid floor tiles in the dead of night and seize the treasure of Qingshu Pool. But things didn't quite go to plan. Mistakes were made that led to the accidental deaths of the entire crew. Faced with the overwhelming evidence, the embassy won't investigate this any further. In fact, they'll be only too happy to blame it all on a rogue operation by you. It explains why you acted alone, while exonerating the rest of the embassy of any liability. Of course, none of that will have anything to do with me. When all of this comes to my attention, I'm afraid I'll have no choice but to cancel the Прости, а как ты это сделаешь? plan immediately. I guess then I'll be Tianshu in my own right, with a Как clean он record отменит and well out of the Fatui. планы по восстановлению озера Цинсю, если он, как опора небес, должен их воплотить?
Ну, это поры отменить, ему выбирать, чтобы отпирать в Гатлинцах. Так в смысле, по правилу же он не может это сделать. Если ты стал опорой, должен выполнить все то, что ты, типа, заявил. Jerry, do you really think you're gonna get away with this? The Fatui has a record of everything. That includes the poison, all interactions between us, even my trip here tonight. Скажи, почему такая несправедливость? У моего ника жирный такой меч, я же и могу... Ах, просик, ах, асфальтовая дорога. А у Диза, наоборот, он своей тыковкой... Ах, идея упала, ах, это второе, ах, и тропинка появилась. Хотя в реальности все наоборот. Че? Погоди, Маркуш. Ладно, не дадут картинку. Ну типа, чё? Ты потому что у вас разные мечи, почему? Потому что это зависит от тира подписки. Там типа... Ща. 1 месяц Кайла Рена, 3 месяца синий, полгода зеленый, год фиолетовый, 2 года красный, 4 года желтый. 8 лет будет 2 белых меча. Типа желтый меч тоньше, чем фиолетовый. Ну да, есть такое, это правда. А плохо выглядит фиолетовый или что? Это дело, нельзя посмеяться-то. Можно, да просто это было прям вообще сложно. Да, Зарсоюз. Где черный меч. Была мысль его добавить в лесах. Кстати, возможно, скоро добавят тиры, может быть, добавим. After I die, they'll come looking, and they'll get to the bottom of this. A record? Oh, you must mean the one in the hands of your second in command, Theophan? How do you know about that? Because when you contacted me, I also made contact with your associates. I have Theophan to thank for providing me with the poison I used on you today. He'll help me tie up all the loose ends. After all, your untimely demise comes with a few perks for him. He has been eyeing your position for a long time now. Вот так вот. That traitor! Jerry, you... Shh. Relax. It's over. After tonight, everyone gets what they want. Anyone else in the know is either my accomplice. Такой криповый пипец. Sweet dreams, Mr. Yusupov. Yusupov. Ой. 3 брата из ловца. О, миллилиты, привет. Ну, Маркуш, на самом деле можно схитрить и сразу же кинуть несколько донатов за раз. То есть взять и сразу же 50 подписок фигануть. И сразу получить 2 мяча. Вот. Но после 50 месяцев, соответственно, не подписываться. И да, спасибо, Маркуш, за автоподписку, это круто. I did a little surveying on the way here and found that you'd left yourself 3 escape routes in case things went south. Хрена. I have them all surrounded. If you're thinking of trying anything, save yourself the effort. The game's up. We were here the whole time and have pictures of everything. They came out pretty nicely. Want to see them? The game's up? Forgive me, I'm not quite sure what you're referring to, Miss Yelan. I happened to discover a Fatui operation here, so I approached them on the pretext of joining forces and eventually brought them down from within. If it pleases you, Miss Yelan, I'd be only too happy to have you join me in investigating this matter. This is how you want to play it, huh? Fine. You do you. All we need to do to convict you is establish that the poison in his system is the same as in Uncle Tien's. Ой. Nothing else you wanted to add? Let's leave it there then.
Time to go. Ну да, у него... Он бы пытался. One wrong move and it all comes crashing down. I should have been more careful. Да, разные яды You использовать. followed him here, didn't you? I was so focused on keeping myself out of sight, I forgot he was a potential liability. Let's talk about this, Yelan. I gave you my word that I would live up to the Tianshu name, and that much I can still guarantee. Чё? Your point being? В принципе, я поддержу интересными проектами. Пока оно не перевалится 2К в месяц, я даже дергаться не буду. После буду думать, что исключить. Респект, Маркуш, огромное спасибо еще раз. Это клево, довольно популярная тема. Сейчас тоже такая есть, что типа вот часть доходов люди тратят на поддержку чего-либо. Вот. И как бы тут типа копеечка там, да, 70 рублей стоит там прям, вот. А зато у человека, если есть на автоподписке несколько таких донатеров, то уже хоть какая-то стабильность появляется и уже в целом получше. Вот. Круто. Маркуш, респект. When I take office, I can guarantee that I will act in your best interests. In fact, all of you here tonight can expect very generous treatment in the future. Господи, этот чувак пытается повышать ставки. Типа, ну я вас всех куплю. И у тебя летающая непонятная штукенция, тебя тоже куплю. И ты вообще кто? Я уничтожитель миров, победитель богов и драконов. Юсупов, давай кошелек. Я тебя тоже куплю. I don't deny that I used underhanded methods to get here. But given my lowly origins, what other choice did I have? Быть a humble servant. Если круток дам, купишься? Ух, 10 мало линца. Вот 100. Слушай, ну как можно не поддерживать, например, такого чувака? Химия просто. Выглядит круто. Я на этот канал просто про космос, по-моему. Или космос просто. Просто про космос. Вот, подписан. Там поглядываю, чё кого. You still don't get it, do you? Even now. What do you think? Окей, Маркуш, а почему ты на меня подписан? Почему подписано химия просто, я понимаю, почему на меня подписан, не понимаю, потому что там явно качественный контент. Тут какой-то наркоман сидит, короче, и типа жбубеки. Тут, типа, у тебя есть развивающий контент, и у тебя есть деградирующий контент, я правильно понимаю? Маркуш. Ну, типа, я считаю, что всем нужно и развиваться, и деградировать равно. Вот, типа, иногда нужно подеградировать. Типа, не хочешь изучить что-то новенькое, а берешь какой-нибудь вот наркомана с кэта и деградируешь по полной. Яоечка пишет, Б-баланс. Привет, Яоечка. Да, баланс деградирования и развития. В итоге мы не меняемся. Да, на космос... космос просто, да, я тоже подписан. Вот. Он прям круто делает. Тяжело, правда, воспринимать сходу. Часто приходится делать паузу, возвращаться еще раз слушать. А ты веселый, мой знакомый. Космос просто тот канал. Космос просто тот канал, да. Ты веселый. И мой знакомый. Ну хорошо. Удушающе веселый. Видел бы, как я в Ханте играю, да, с чуваками. А ты видел? Что скажет дедушка Тянь? Дедушка Тянь все время доверял тебе. Exactly. Jur-E, clever people can always come up with a good excuse. But while you might be able to get other people to believe you, you'll never be able to deceive yourself. There's nothing wrong with wanting to win other people's respect, but when has Uncle Tian ever looked down on you? He was like a teacher and a father to you, but you chose to repay that by poisoning him. Whatever positive goal you may have started out with, you threw it away in that moment. Ну, в общем-то, да, если бы он не травил бы дядюшку, а сделал бы вот это вот все, но при этом отравил бы фатуинца, я думаю, местные были бы даже благодарны. Типа, да, пофиг, на вас. Но дядюшка тебя траванул, все, чувак, прости, ты нашего гражданина пытался убить, а это уже недопустимо. That's enough. Новая стратегия. Of course.
What makes this even crueler is that you managed to convince yourself there was no other way. Uncle Tien was always going to give you this opportunity, even if you'd done nothing at all. Out of everyone in the world, he is the one who trusts you the most. So much that he drank your fish soup without doubting you, not for 1 second. That's enough. That's enough. Вас трогали. Или это еще одна актерская игра. Life is like fishing. It cannot be rushed. Whatever you do, impatience will accomplish nothing. I was just like you once, desperate to prove myself. Only later did I realize things do not always turn out the way you plan. But you have to keep calm to carry on. You're still young. Be patient, believe in yourself, and don't look outside yourself to prove your value. Where's Jury these days? It's been a long time since he last paid me a visit. В ГУЛАГе. Maybe he's just busy. Well, next time, if he doesn't bring a pot of piping hot fish soup, don't let him in. Whatever you were thinking about, you'll have plenty of time to mull it over in prison. Oh, I almost forgot. If the Fatui find out what happened today, prison might not turn out to be the safest place for you. Trying to have friends on both sides, it has a way of turning everyone against you. But right now, I have an opportunity for you. Опа! Секс-услуги? Полудучный Елань взяли под стражу Джи и Sorry, Юсупова. things are about to get extremely busy for me. Let's meet at Yenshang Tea House tomorrow morning. Угвей, вы сегодня без панциря. Этого я не понял, Ленса. I'll have someone remove the explosives. Then, there's someone I have to go and see. Need our help with that? No, it could be dangerous. You should leave this one to the professionals. Береги Don't себя. worry. As long as they're willing to cooperate, this will be a straightforward deal. Get some rest. See you tomorrow. Сиба! О, сундучище. 5 примагемусов. Чё, где у нас взрывчатка? I don't see any взрывчатка. Ну, видимо, в ящиках. Ну, ладно. А вы на зуме сумею дали бы 10. Ты должен наслаждаться сюжетом, а не помогемусами. И... Поджечь сено. Я не смогу, у меня нет огненного первого персонажа. А изменить час я уже не могу. Вас этого додога повеем. Вот. Если бы я только мог. А что за угвей-то вы сегодня без панциря? Что это? Откуда это? Еще раз, Лиза. Вот опять про вино хотел, да, заладить? Кунг-фу панда, тема. Давно его не смотрел. После последних нескольких выпусков космоса мне YouTube предложил астрономию. Я, кстати, на пару каналов подписался, там не товарищ Пеппер из МГУ безумно угадательно рассказывает потом квантовую физику. Вот тут он может хочу сдаваться. Ты можешь описать нечто, что можно писать только функции наборов параметров. Без можешь пощупать и понаблюдать. Если можно писать только функции набора параметров, нет, не могу. Вообще не могу себе это представить. Мне нужны прилагательные, Маркуш. Пощупать понаблюдать-то ладно, это я могу себе представить электрон. But recovery from the damage already done will not happen overnight.
Я могу себе представить то, что я не могу пощупать и понаблюдать. Потому что есть либо изображение, либо понятная идея, как это может реализовываться. Электромагнитные волны. Я вижу их? Нет. Понимаю ли я примерно, как они распространяются? Да. Понимаю, как они распространяются на самом деле? Нет, конечно. Ну, в смысле, представляю себе это? Нет. Ну, то есть я думаю, в радио, типа, вот как вот рисуют видео, да, в фильмах, там, в картинках. И вот радиоприемник, от него волны такие расходятся. Ну да, только это гораздо быстрее происходит, и волны не физические, но в целом идея понятна. То есть представить себе я радиоволну могу. Понаблюдать в фильме. Ну, типа да. Вот эти штуки я могу. Стопгейминг привет. А вот что-то, что чисто функции добавила параметров вообще без всяких прилагательных, не, без понятия. Не, я не могу. Dr. Baiju, is my father going to be... You needn't worry too much. Keep taking the prescribed medicine every day, and a full recovery will take at most 2 to 3 years. Корпускулярно-волновой дуализм. Это вот интересная тема, но для этого надо сначала понять и теорию струн, и... А вторая-то какая? Я забыл. Как она называется, забыл. Вот. Ну и, соответственно, это их гибрид. Читаешь описание, примерно понимаешь, что к чему. Когда-то я это понимал, сейчас уже не понимаю. It's good we caught it in time. A few days later, and the toxin would have built up in the internal organs. At that point, things would have been much more serious. How did they successfully secure such a seldom seen poison? It seems the Fatui are extremely resourceful. Ну, да. Unfortunately for them, they were up against us. Uncle Tian will be heading off now. Remember to get plenty of rest and avoid overexerting yourself while you're recovering. Don't worry, I will. Thank you very much. Это чувака ведь тоже потом добавят. Очевидно. You're here too? Thank you for all you've done to resolve this situation. I'll have to make some tea in a moment. You simply have to try it. Как твое самочувствие? Yes. The exhaustion seems to have gone. My mind is steadily getting clearer again. Luckily, it looks like choosing the Tianshu's successor is suddenly not such a pressing issue after all. Hey, Yelan! My work is mostly wrapped up, so I thought I'd take a minute to check in here. The assessment process comes to an end here, Uncle Tian. In my opinion, Zhi is not suitable for the position. But Qianwei and Mingbo both have potential. You have my gratitude. People can change their loyalties easily. I've always known this. But whenever it happens, it's still a dismal experience. Все знакомые девушки, играющие в Genshin, очень хайпят Байджу, потому что у нее есть змея. Этот мимас, знаете, собака, которая такая... Is it just Paimon, or is Uncle Tian not that surprised? Don't underestimate Uncle Tian. He wouldn't have appointed me as assessment officer if he hadn't had his doubts about Zhi. Normally, the Yuehai Pavilion would be responsible for assessing the candidates. Isn't that right, Uncle Tian? Запугательная шуля, то нифига не вращает звуки до атома. Просто ходит примерно на таком расстоянии от еда, зависит от своей энергии. Где-то около, ладно, понять, что можно. Но вот из чего стоит протон, нейтрон, те самые функции. Эти функции умудряются ушибать кабинет на адронную коллайду и получать новые комбинации просто был мозга. Ну, не знаю, я это как-то всем, опять же, представляю, Маркуш. Не в плане того, что там типа, картиночка, типа, вот там зелененькая штучка, что это такое? Вот. Ну да, это я не представляю, но, типа, это тот уровень базиса. Дальше которого, да что уж, до этого уровня доходить смысла нет. Мне нет смысла. Yes, to be quite honest, I wanted to trust him unreservedly. Ну, типа, короче, не вижу такой проблемы. Responsible with the position of Tianshu. When I first met Zhi, I wondered if he had approached me with a hidden agenda.
so I secretly investigated. I concluded that he had no ulterior motives whatsoever. He just saw me as an ordinary fishing friend. In the end, even he changed. Если бы нет I происшествия, never had any plans to recommend him но directly. предоставил бы ему право конкурировать с остальными на равных. Для многих очень важно происхождение и репутация, но не для меня. Когда я только занял просто пару небес, меня никто не знал. А большинство дел получал Ганьюй. Я честно восхищался ее проницательностью и стремлением идти до конца. I have to admit, he's a smart guy and very cautious. The intel suggests that the Fatui saw him as very low risk, but Jur-E was still extremely careful with the poisoning. He chose that specific liquor from Xinyue kiosk because the fiery flavor would mask the bitterness of the poison, and he chose to wait until the Fatui official was drunk and had his guard down before delivering it to him. Вот трудоголик. He also installed a secret compartment in the wine pot he bought to hold the poison. As the amount of liquor went down, he'd shake the pot to release the poison from the compartment into the liquor. Afterwards, we also found he had an antidote on him. Had the Fatui official grown suspicious, Jur-E would have drunk the poisoned wine himself, and then found an opportunity to take the antidote shortly afterwards. Сильно. Still really dangerous. That's still really dangerous. Но это же все равно опасно. Перевели как «Однако яд вреден для здоровья». No shit, Пайман. А я на свою голову закопался и завяз. Это интересно, жить как сложно. Да. Yes. Had he drunk the poisonous wine, he still would have faced serious health consequences despite taking the antidote. He wouldn't hesitate to put himself in harm's way to achieve his goal. How is Jerry now? Так тупенько, или оно все равно остается опасным? Ну да. Да. Можно было так перевести. I mean, he is sitting in a jail cell. Like Yanfei says, everyone who breaks the law has to pay the price. Still, he's cooperating. He didn't turn down my offer to strike a deal. I'll make sure there are plenty of guards around to keep him safe from anything the Fatui might be planning. A deal? Does this have to do with what you said to him when you arrested him? Yes, Jur-E's not the one I'm interested in. If he was as far as this went, I'd have handed the case off to my subordinates as soon. But once the Fatui became involved, things got a whole lot interesting. I thought I might have the chance to catch a big fish. Well, did you? Almost. Unfortunately, it slipped off the hook at the last second. Uncle Tian? Yelan? What are you talking about? Paimon doesn't understand. Jur-E colluded with the Fatui to try and secure the position of Tianshu. Or, to put it the other way around, the Fatui made an attempt to interfere in the Tianshu selection process. Так. With Yusupov in our hands and a statement from Jur-E, we could afford to continue with a diplomatic offensive. Also, we'd be able to gain control of Theophan, Yusupov's second in command. Then we'd have a pawn in the ranks of the Fatui. Pawns like this can be major assets. They open up all sorts of new options. Бой с ним кита неплохо. Это план Елань. Why else did you think I was investing so much time and effort into this case? So, okay, well, did your plan succeed? We got halfway. The first part went off without a hitch, and we passed all the information on to Lady Ningguang. But when we tried to make contact with Theophan, he was gone, along with all the evidence. The Fatui must be spying on us. Otherwise, they'd never been able to respond so quickly. I found out from other sources that the Harbinger Regrator got involved. Повесник Панталоне. The Fatui's main forces aren't concentrated here. Regrator was only treating this as a peripheral concern. It's a pity that Theophan got away, but knowing which Harbingers are still looking at Liyue is something. It gives me a starting point for my next mission. I have to ask, Yelan, do you have any desire to take over the position of Tianshu yourself? I remember you showed some interest a few days ago. Да, надгрел подходит этой должности. I was obviously joking. А если история, как это язвитель чудовище на свет появилась, там явно боги хаоса руку положили. У нее имя одного из демонов, Макуша.
Нет, истории нету. Пайман загадка этого мира. Иди, пей таблетки. I prefer my current life. There's danger and there's excitement. Although it'd still be a behind-the-scenes role, as Tianshu, I wouldn't have the chance to get involved in anything truly Главная загадка игры. Мне нравится Динс. Чё там, брат? Да нафиг, бездна, посрать вообще там, фатуи, плевать, снежно. Пайман, это что за херня? Вот это мы должны узнать. All right, I'm done here. Time for me to go. I'm heading off again in a few days, and I still have to prepare. Where are you off to this time? As you might have guessed, Есть. it's for me to know and you to find out. Ew. But I'm sure if you keep going as you are, getting yourselves involved in other people's business all the time, you're sure to get caught up in another misadventure before. Maybe I'll see you the next time danger beckons. Until then, keep your wits about you. A lot of people are watching you for a lot of reasons. If you have any more questions, just ask Uncle Tien. After the recent turn of events, I'd say he owes you one, wouldn't you? Вообще, справедливости ради, мы вообще не нужны были Елань. Абсолютно. Она могла повернуть все эти события без нас. Что мы сделали? Фотоаппарат дали ей? Вау! Ну, мы потусили. Да, но мы, как персонаж, ничего не сделали. Она все без нас сделала бы. Не, ну папа-то демон, а мама или мама демон? Не знаю. Чем еще заниматься, кроме как тусить до лица? Ну, не знаю, до комнаты убивать, побеждать. Это немножко просто, как бы, ну, типа, повышает историю слишком экспозиционно. Вроде кому-то втащили. Кому там, Хиличулам подземелье? Серьезно? Опрос. За мору. Сейчас буду я проходить. Ага, 30 тысяч моры. У меня 14 миллионов. Вы думаете, у меня 30 тысяч моры купите? Ха! Пафтатик! Так, что там? Что там? Спать надо. Что там? This realm. Конодоты. Нижнек ты сделал? Конечно. Падудонь, жубибунь, чей-то шпунь, шпапулет, лупик-папик. Traveler, you're here! Anything interesting you want to talk about? А рейзы? You know what a brush is, right? В писчих кисточках, которые шерсти делают, используют для письма. That's correct. They say that finely made brushes sell for high prices among Liyue's merchants. Поэтому ты решила сделать кисточки. But wild wolves are too fierce, so we should use Razor's fur to make brushes instead. Razor's fur is all downy and soft. It'll definitely make great wolf fur brushes. We can make lots of Vora like this. Такие кисточки наверняка будут биться током, как же им пользоваться? К тому же Рейзер не волк, да кисточки эти делают вовсе не из волчьей шерсти. Why are they called wolf fur brushes then? А чё, Сидовое озеро потом наполнено Сидом? You have a point. Эти диалоги с Паймон. Шикарно. Ага, по самому злобному чудовищу такой скудный лор. Но я думаю, китайцы эту карту загрязят. Все впереди, Маркуш. У нее аура подавления восприятия. Она действует в том числе и на нас. Мы не спрашиваем, кто такая Паймон, откуда такая Паймон, почему такая Паймон и что хочет эта Паймон. Мы не задаем вопросов. Мы просто приносим Паймон еду. По сути, Паймон говорящий кот, который говорит нам, не спрашивай, кто я. Зачем? Расслабься. Поехали во Флориду. Так. Волчья шерсть, ФХ-40, еретики, даже те, кто задают вопросы, быстро перестают задавать.
А это что такое? Хорошо, я принесу вам еду. Спасибо, что смотрели, господа. С вами был Скэтман. Приходите еще. Если вам понравился стрим, вы знаете, что делать. Офигенно сегодня посидели. Очень лампово. Геншин, хорошо. Впереди еще 500 миллионов таких стримов, потому что контента еще одуреть сколько. До новых встреч. Завтра стрим возможен, но когда и какой, без понятия. Пара-па-па-пи-пу-пам, пи-па-пу-пи-да-пу-пи-пам, па-пу-пи-пам.